Danny Elira. Kiro. How are you, Danny Elira? Good. How are you? Very good. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Um, right now, Colombia is playing Germany. Yeah, Why did friendly. you wait for me to start the live stream so we Because can tap out? no, what? No, what? No, 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 I no. We're thought gonna we were paint. gonna see it. No, it's a friendly. It's honestly, it doesn't. It doesn't matter. Well, I But yeah, but have it's to a. say that I want to see where the team is going because Oh, you didn't see the last one. no, I didn't. Oh, I saw it. Well, I saw. No, I was sick. Remember, Yeah. I was just like laying in the bed sleeping, and you were watching it, and Samu went to the room for a little bit. Yes, Yes. last week. Yes. Yes. Yes, and I was Yeah. just sleeping. Right. 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 So Yeah. Not a great game. We played Iraq. yeah, I remember that. Yeah. Not great. I remember there was We because I won know one that. nil, Yeah, but yeah, it yeah, wasn't a great game. yeah. That's what I was gonna say. That I remember that there was one goal, but it wasn't like a. I mean, It it's a wasn't goal. A something. goal is a goal is a Well, goal, but yeah, but it wasn't something that speaks about the future no, of no. our I think team. So that's why I want to know how this one goes because I think it's we are in a transition, yes. like a transitional phase of Yeah. the team. Yeah. So I feel like it's important to see what we're building, like to really know where we stand. I don't think we can glean much from these games. I think the issues are apparent, but I don't know if it's like if there's going to be like an easy or quick way to deal with them. I think it's just going to be a matter of time, and that's it. But no, I'm curious. I hope they play well, but I don't Well, think I it'll always hope be. to, yeah. Yeah, I don't think it'll be. Um, I don't know how much of that is going to happen today. And even if because I was thinking about it, I don't think we've ever beat Germany Never in ever? the no, I don't think so. We Even like in a friendly. I don't think so. We don't play much friendlies against Germany, actually. I mean, the one that I have in my mind is I mean the most famous one is 1-1, but I don't know how big of a history we have with them. Oh, yeah, it says Colombia is looking for its first victory Yeah. versus Alemania. Yeah, we've never. No, no, no. I mean, it makes sense to be totally honest. It makes absolute sense. So yeah. So maybe it doesn't happen. It's a great game to. Usually, we don't get like super cool teams to play off of in our friendlies. So it's really cool. I mean, Germany's not hasn't been good for quite some time. At least not the Germany you know that would win stuff even without trying. But um, yeah. But I'm curious. We'll see. We'll Yeah. see how we do. Yeah. But I think time is better spent. This Painting. sounds like sacrilege, but time is better spent painting and hanging out with OPL people, Yes. and so we're gonna do that today. And specifically, what we're gonna do is focus on pushing geometry, like shapes, in this particular painting. And I think this pose, which is just Samu genuinely collapsed on the sofa. So it wasn't like, I wasn't asking him to pose or to do anything that he wasn't doing naturally. Samu, um, Samu's like an agile sloth. I don't know if that makes any sense at all, but he just loves to just plop like he's very active. You can tell he's very active, like in school. I'm sure he's quite physically active in school. But when he gets home from school, he just kind of, you know,
he does feel like he moves as if he was made of slime, like no structure at all, Yeah. and then just kind of So you know like a bear settles. that needs to hibernate Yeah, every day. he doesn't he doesn't lie down. He just kind of settles Yeah. like Yeah, like melts. yeah, And sometimes he just says hi and comes to the sofa yeah, and melts in the and just sofa. yeah. It's like a very slow collapsing. Hmm. It's almost as if his body. So this is the image that I had as soon as I saw him. It's that scene of Obi-Wan that lets Vader just, you know, um, uh, strike him, through the middle, and he just becomes nothing, and he just becomes like a robe that just like flops to the floor. That's Samu, like on a regular basis. Hmm. He is Obi-Wan constantly dying. You Obi know, Wan, yeah, it's like a one Greek. Samovi. I was gonna Yeah. try to Oh, Sam, like Samuel, Samovi. No, it doesn't matter. I was oh, trying to do that like was a so far, Dana. play on Yeah, words, but no, no, that was super far. Um, yeah, so almost like a Greek. I was thinking of like Prometheus. Uh, so Zeus um has ¿cómo se dice maldición? Uh, oh fuck me. spell. No, no, Eso es como un no. Ah, fuck. curse. Curse. So Zeus has cursed Samu to every day, start their morning with structure, with underlying structure. And at some point in the day, he's just gonna flop and Well, but lose I his. wouldn't say start the day because it's very complicated for him to wake up. So it's like Uh, a little, yeah, but but I then he think goes like super active, and yeah, then he drains all that battery and collapses again. yeah. I don't. I have no idea. I have no idea how his body just functions. I really don't. I mean, he's a teenager. I think he should be studied. Science should study him. I should really contemplate just donating him to science. Um, yeah, but I think he just kind of collapses. So when I saw him lying on the sofa, as he usually does, formless on the sofa, uh, I thought he looked like a scarecrow. Oh, I like that. Yeah, So it's just like there in the yeah, and stick that yeah, they and you hang them. couldn't tell, like there was no filling, there was no more hay, to give volume to that An old, scarecrow. old scarecrow, Yeah, so unattended scarecrow. yeah, so I'm trying to do oh the yeah, that's a title. great title. Yeah, I knew you were searching. I knew you were like already searching. So the cool thing is, and I think I've mentioned this before, but there's a Howard Pyle. I've tried to look for this. I hate quoting stuff that I can't find. You know, I can't find the actual quote Mhm. to Do you want me be to look for it? like. Well, I've spent time. I mean, I'm pretty sure that if you spent time, you could find it. But it's not a matter of you finding it or me finding it. But because I have spent time. Looking Yeah, yeah, yeah. Because I don't like to quote things that I don't remember where they came from. Like if I read it or if some like a teacher told me about it or something. for it. Yeah. And I don't like it, but I haven't been able to find it. So it's a little ugh. I do have the illustration course. I do have the famous illustrators course. All the This one all the volumes. Yeah. is maybe the quote there. Maybe what's that? Maybe the quote is there. Well, So they maybe would have you referenced Howard Pyle. I'm sure they would in some point, and maybe when they're talking about folds maybe. and like folds specifically, like let's say if you're doing pants or a shirt, that you would try to find the folds that are caused by the underlying structure. So there are, a finite number of folds, and they behave in a fairly predictable manner given the form that is underneath. Mhm. So maybe they would mention it there, but I haven't looked for that there. Maybe I'll start looking for that.
I have a this tangent, but our painted lives might as well be called our Yeah, our painted, tangent yeah, lives. our painted tangents. Yeah. Um, you know that I have I would do this. I would totally do this. It seems like so like inefficient and pointless, but I would totally do it. I would love to go through the whole course, the whole famous illustrators Why course. do you feel it's Well, not? maybe next year. Maybe You you know what? should. Maybe 2024 we'll be like, okay, chapter 1 and these are the super basic things because there's homework. There's Can actually we? homework. Oh, but you're saying we're gonna do this live? Can we do that live? Yeah, of course. Yeah. I mean, this is like I don't even know what date. This was 60s maybe? Yeah, but Like is it it's, like you know. copyrighted or No, no, something no, no, that not you at all. can't? No, 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 no. No, it doesn't even work anymore. Like nobody I don't even know who would own that anymore. Nobody. Okay. Yeah, no, no, no. Also, that would be cool. Yeah, so it would be really nice because I'm sure some of the exercises feel a little bit dated. I mean, I've looked through and I've known this because I had PDFs of, I don't know if of everything, but I had the PDFs for a bunch of it, for stuff that I would be interested in. Yeah. And maybe some of it is like a little too Chili. specific, which makes it a little bit dated. Uh huh. But I'm sure there's other things that are still very much so um, fundamental. So fundamental stuff is kind of timeless. So I'm pretty sure we could do it. Yeah, but I would love to say, hey, this was the lesson. I'm sorry, this was the lesson, and this is the homework. Let's see what I can do, and Cool. try to And if people want to do it, Oh yeah, yeah, yeah. If can people join want to the. follow along, I that's like that. perfectly fine. But I would just love to do it just to have a better appreciation of what that course was, because I thought it was a very beautiful moment where they were, convincing just anyone that they could become illustrators, that they could become artists, and um, and I've always had that philosophy that this is nothing really special, that you don't have to be special to be an artist. Um, it's just a thing that you learn how to do, and then I guess the special quote unquote special quality is has more to do with being human than with being a painter or being a draftsperson or a sculptor or whatever. I don't I think that that's what's cool about art, that it's just like interesting human beings Mhm. telling stories through whatever medium they chose to tell them through. Mhm. But it's not so much that they could paint. Like anyone can paint. It's throughout history, you kind of see people that are way better painters than other people that are more famous, and it doesn't matter how much ability you have or Yeah. how much control over that ability. It's never about that. So yeah, so I would love to just go through that and kind of get a sense of what they were, or like get a practical sense, because I know the philosophy behind it, what it was, but I've never, or I've always considered it more like as a bit of a relic, in illustration, in Western illustration history. And I told you, I always wanted to have all these books, Yeah. and And it you was really got cool. them Yeah, yeah, yeah. I got one person that had them, and all. they have them in very, I would say, very Yeah. good. I mean, No, it's and all. they packed them Oh, very. it was an enormous box. Yeah, No, but I love that they were super careful yeah, yeah. of I mean, they smell like mold and dust, and like an old house. it smells like old. It smells like But time. I don't know why I feel it's very cute I love that that smell. it's I actually like love. something that someone took care for so many time, Yeah, I even when wonder. they shipped it Yeah, I would. to sell it. I have So to ask the person if this was because I bought it off of eBay, and it was one of. I mean, you can still buy the what do you call that? The tomes? Are they tomes? Thomas, See, do you say Tomes? I don't know. I think I'm making that up. Yeah, Yeah, I think that I'm sounds. totally making that up. No, no, maybe I'm right. I don't No, know. That I think you sounds can like say tomes. No, no, no. I think I am. I think you can say tomes. Tomes. Yeah, mm, yeah, in books. I'm pretty sure.
It says volume. Okay, so we're not bad. The volumes, yeah, the tomes. Tomes? I mean, Yeah. these are old school, so we can call them No, no, no. tomes. I'm saying that the way to translate tomo is volume, not tomes. So let me do it backwards and I'm going to Oh write no, tomes. but no, but tomes definition. I think I've read that word. Tomes, tomos. Oh, maybe. Yeah. Yeah, of course. See, why did you Tomes. make me doubt? Why Well, because it sounds always like. fill me with doubt, Daniel Ira? No, but it sounds like something you just It's just say an old because word. you're Colombian and you're doing a Nah, translation it's in just your an head. old. It's an old word Like a liber tome. The tome of the liber. of the liver. The libro. Yeah. Um. Yeah. So why are we here? Why are we talking about? Because you So, were saying it's oh interesting to yeah, do it oh yeah. So that afterwards. is that could be a cool 2024 thing. So after the Guinness record, we could go for the hey, let's go through the whole thing and let's see how we do. Yes. Cool. Um, Cool, cool, cool. yeah, I would say. yeah. So, but I think I was mentioning this because Of the so quote. Howard Pyle said Howard Pyle. So this is the thing I quote slash misquote slash I don't know. I hope there's somebody here that knows way more about Golden Age illustration than I do, and that they can correct me if I'm wrong. I would really appreciate that. But from my, dumb memory, what I remember is that Howard Pyle said that uh, don't paint the fold. So don't paint the fold. Paint the arm underneath the fold. Paint the arm underneath the fold, Mm-hmm. which is a really cool thing Yeah. to And very. we're gonna put some quotes there on, although we don't know if that's a quote. Um, it's really cool. And very useful when you are Yeah, yeah. trying If you're to. classically inclined, if you have like this naturalist vision, yes, you want to understand how nature works. You don't want to just um, copy nature as it presents itself to you. Although there's a ton of merit in that, I feel. But what you want is to try to make sense of nature. But I love to do I the like it. folds. Yeah. No, I was gonna say the Oh, other way around. It's no, exactly. So there's also tons of very artists cool. that don't do this. Like they just they love the folds. No fue nada. Yeah. They love the folds. I don't know what. Yeah, Do you maybe the want me mat. to check? No. No, I don't think it was here. I think it was or maybe it was here, but it's okay. Okay. So so I yeah, so there's tons of artists that don't do this. They'll just do superficially what happens in the folds, and it looks really awesome too. Yeah. Like that can be fantastic. And there's more, again, classically trained artists that have to kind of find sense in what they're doing, that are not looking for just the folds that, present themselves arbitrarily to you. Well, arbitrarily, because we've already established there's only like a certain finite number of ways in which, a cloth can kind of drop and traverse space. So it's not as if there's like infinite number of folds, but you can construct a fold so that it doesn't, let's say you have like two options. You can construct a fold in a very abstract manner so that the shapes are very interesting, in and of themselves, Yeah. or you can construct a fold so that it speaks about the underlying structure, Yeah. the gesture of the underlying structure, Mhm. which I would say that traditionally that's what you would see Mhm. way more. I mean, for example, if you love Leindecker's studies, Yeah. there are so many of those studies where he was looking for a beautifully designed fold that could speak about an arm kind of, a bent arm kind of turning, or whatever gesture he was looking for. It's really really beautiful, and you would see different folds and you would be like, okay, I guess all of them work. I mean, it's just a matter of like choice, but his brain was probably searching for something very particular when he was studying those. What we're gonna do today kind of goes against a little bit of this, where I'm gonna say that it doesn't do it entirely,
because there is a sense of, you know, a quality of an armness underneath this bit of form, or these shapes, kind of dictating the course that these shapes take. But we're gonna have fun in just trying to, almost like scramble all of these together so that they feel more like a geometry rather than trying to say arm. So we're going to start from the fold, and then we're just going to have fun kind of pushing the sort of natural shapes that are there, with the hopes of just creating kind of interesting rhythm and pattern, and more, way more abstract qualities than those that are present, let's say, in the effort of trying to describe an arm. So yeah, so that's what we're gonna do. So it's like a scarecrow, Samu, where we're gonna try to push a little bit of that geometry and just have fun with that. Um, I think that that's gonna be cool for today. Yes. So should we say hi? No, that's actually it. I think that we're Okay. done. So Yeah, thank you, everyone. yeah, we gotta We'll watch see you the game. tomorrow. What are you talking about? Like this is intro and conclusion at the same time. So, um, Lita Brown. Lida? Lida. I always Yeah. go with the wrong Well, pronunciation. no, no, no. Lida She, Brown. yeah, I'm so I, sorry. I think, I And you know, I was I thinking said this because to I her. remember you corrected me, like you taught me how to say the Well, name. there was a So I just doubt. I was like, oh, is it no, no. Lida or was it? The thing that happened was that in one of the courses, Uh huh. I told her, is it Lida or Lida? I wouldn't even know how to say it, how to try to say it in Spanglish. Because in Spanish, it's Lida. Lida. Yeah, it's a very So that's common why you way go of for saying it. Lida. Yeah. Yeah, and my brain was like, is it Lida or but no, no, Lida. So Okay. it is Lida. So Yeah. Lida was saying, hi, Yeah. Danny and Nicolas. Hey, Lida, how are you? Lida just had her birthday, so Oh, happy belated. birthday. Yeah. How was your birthday, Lida? A drunken stupor. She barely Okay. remembers what happened. Okay. All she So knows 3 days later I is hope that you're safe she's and older. recovering. All she knows is she's older. um, as if was saying, hi, As guys. if. How are these summer vacations treating you all? What vacations? Yeah, no. It doesn't apply for us, but we hope you're having a great summer vacation. As if. Yeah. Everyone that's taking a break. Yeah, awesome. Catherine Bremski was Catherine. saying, hi, everyone. Hi, Catherine. Nasrin Amin was saying, hi there. Nice to be here from the start for once. That's awesome. Hey, Nasrin, how are you? Bruno V was saying, hello, evil monkey. Oh, right, Hey, right, right. Bruno. Long time no see. How's the evil monkey doing? Evil monkey business. Mauricio Paraguasu Hmm. was saying, hi, hola, hola. Hola, Mauricio. ¿Cómo se dice cómo te va en portugués? Um, ¿Cómo está você? No, that was de terrible. pronto. No, I was maybe. guessing, I'm sorry. Cacaíto Pelón dice, hola, Cara. hola, ¿cómo van? Hola, mi Caqueiro. ¿Caqueiro va a tener vacations? Oh, no. J.M. Doe was saying, is that a teenage development or has he always been that way? I would You say mean Samu. the devolution of Samu? The him turning into a Sloth. yeah. What do you call the when you take just a Trapo. cloth and you wring it? Wrung cloth. I would say no. When he was born, he wasn't like hyper lax. You know how kids can have like hyper lax joints and stuff like that, and they can be super flexible. He did have some of that. He also had like the doctor described it. I mean, this is probably like a medical term, but um, like I'm trying to translate it. Like his whole, like his body, his intestines, they didn't want to process food.
It was very slow. He Mm-hmm. was very, very slow to eat, but it was because his body was just like, Rest in yeah. rest In mode, Spanish, they said, the doctor literally said this, that he had intestino sonso. Those were exact words. So just like a like a lazy. Yeah. lazy intestine. Mm-hmm. So Samu was always just like kind of lanky, and he had moments when he was a kid that he kind of filled up a little bit. Right now he's kind of wiry. That's why this almost feels like there's a wire hanger like here, and he's just like, he's just like in a closet. Like, what Samu am I gonna wear today? Um, but yeah, I don't know. He's always been like that. Always, Yeah. 100%. Um, And he's always loved to sleep. I mean, I wouldn't say that's like a teenage thing. no, I was never like that. What? No, So, no. I'm saying that he has always loved to sleep. oh, okay. So So this it's is not like a not a new teenage thing for thing. him. He Oh, I like thought he you were wasn't saying like that. No, no, no. generally. Like in general, no. But he, as a kid, he as a teenage Yeah. has always loved to sleep. Yes, and So I think he's, well, yeah, yeah. I mean, it's exacerbated a little bit. well, but also because he stays Yeah, he until stays. late at night. Yeah, So also. and I think that he's is more a of a teenage thing. way So more of a night person than I ever was, and way more addicted to just bed than I ever was. I hated bed. I hated staying in bed. I still do. it's very interesting for me because I thought for a long time that I was a night person. Yeah. Well, that was your day to day, Yeah, but I night thought to night. that was the time that I really functioned the best. Yeah. And now I realize that I was lying to myself the whole time. Oh. Because now I can't. Well, I mean, No, because my but days, given when I given do, given the option, would you no, go I back would to not. that? No, I would not. That's what I was saying. Because I feel that my days become shorter. Yeah. I mean, it's not because my day is shorter and my night is longer. No, but like the whole day, the 24 hours, feels shorter for me. Because there's less things that I can do. Yeah. So, no, I would never go back to that. Well, never say never, but no, Yeah. The never. thing is, it would put us in two different time zones. Wavelengths. Yeah. So my life would happen when you are asleep, and Yeah. then I would be asleep, and your life would happen. Which No, would, and my life nowadays would happen while I'm asleep. yeah, 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 yeah. So, um, Catherine Poremsky was saying, Danny, do you have a cold? I do. I didn't have voice for some days. Now it's back. Yeah, she lost her voice. Yeah. Now I'm a little ronca. How do you say? Horse. Horse? Yeah, not no. Horse. You just said like horse. 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 No. Like arse, like your ass. But no, like that's horse. That was the worst explanation ever. But yeah, you're I'm not. horse like your ass. Yeah, you were you're not saying? horse yee. I'm horse like your You're ass. horse Horse like your ass. Yeah, there we go. Yeah. So I'm horse like your ass. Yeah, there we go. But I'm feeling better. Mm, Yeah, we didn't do we live couldn't streams. do streams Oh, because there was no voice no at and all. no and it was pointless to push Danny into talking just for the sake of talking. So And I have to say, even if you pushed me, I couldn't. no, I mean if I mean, I could if make you wanted to made push like a yourself, little you could, sound, but but it would have been terrible yeah. choice. María Cacaíto dice, ¿cómo sigues, Dani? Bien, Cacaíto, mejorando. Mejor voz. Mhm. Ya suena. Mucho mejor. Veliko Duric was saying, hello, guys. How are you doing? Hey, Veliko. Veliko. Long time no see. Oh, how are those How's Veliko? stolen pennies? Used panties. Yeah, stolen. Yeah. Or bought in the streets of Japan. Yeah, sick bastard. Greñas dice, hola, hola, Dani y Nicolás. Qué bueno verlo otra vez Greñas, pintar. qué
Qué bonito homenaje a Echeverry. Lo felicito. Él estudió en mi colegio 2 años menor que yo era. Mhm. Sí, sí, yo no era cercano a él, si lo voy a ser sincero, pero, pero se me hizo súper bonito. Conozco personas que sí eran cercanas a él. eh, eh, y cuando murió, pues les escribí a esas personas que sí sé que tenían como una relación muy bonita con él. Mm, pero qué chévere, qué bonito homenaje, ojalá dure por ahí. Yo creo que a él lo que le hubiera fascinado es que o sea, él estará en la eternidad sonriendo si ese muro nunca se cae, perdón. Se O sea, cabe. si los alienígenas llegan acá y lo único que existe es esa pintura de Echeverry, yo creo que él estaría contento. Tenía, tenía un desapego grandísimo y un ego gigante a la vez, que yo no sé cómo hacer eso, pero yo creo que eso pasa con los artistas. O sea, se sentía hiper maleable, pero al mismo tiempo le fascinaba su imagen. Entonces es curiosísimo. Es, Pues es que igual hacía obra con su no, imagen. es el 100% de la obra. Entonces, Sí. Pero no, muy bonito homenaje. Lo felicito. Quedó muy linda esa pintura. Robin Sita Banana West 1-3 West 13, was saying hello. represent. Hey, Robin Sita, how are you? What are you doing, Robin Sita? Tell us a little bit more. She was in the bathroom I want at this to, precise moment, but yeah. yeah, she didn't want to talk about it, but okay. I want to know more about Robin Sita. Robin Sita's been very, um, Busy, I would say. I was gonna say economic with her words. No, I would say it's busy. Of course, I know, but I want more of Robin Sita. Okay, so, Give me more Robin Sita. okay. Not pushing, but yeah. Nesrin Amin was saying, I'm about to paint my grandmother who was in her 90s in the reference picture and really worried about painting the wrinkles. Is that Mm. similar to painting folds? Um, I mean, yes, wrinkles exist because of underlying muscle. Structure, yeah. Yeah. Uh, and the strains in which that muscle puts, that kind of, flexible skin and how it eventually that skin has to, you know, conform to that overusing. Um, yeah, but sometimes, there's things that like hang, which are super cool, and they usually hang from moments that have a ton of structure and then they feel softer. It's really nice. I would say that as with everything that is complex, because wrinkles are complex in the sense that they usually speak about smallness. Always go big to small. That is the one way to make it somewhat manageable. Just go big to small. So don't start with the wrinkle and then finish with the eye, let's say. Start with a structured eye and then slowly, very, very slowly. Because the way to do it is just do it like doing it very, very slowly. And think about it like, how rivers have, rivers can break into like smaller little, kind of streams, but there's always, the big river that, comes usually from the ocean. And um so try to find that big sort of fold or wrinkle that happens first, and base the smaller ones on that initial big gesture, because that bigger one is going to be way more important than all the little ones that stem from it. So just go for big, big at first. Even in the smallness, search for big. Mm, Roya Ibrahim was saying, yeah, and some heart emojis. Hey, Roya. Hey, Roya, how are you? Pollock was saying, not always. Not always. But I don't know about what, but yeah, I'm gonna say not always.
I agree with you. Sometimes, but not always. Yeah. Not always is a great thing. Like if I die and on my grave, well, I would never have a grave, but if on my grave it said not always, I think that's great. That's a good life, I feel. Not Not always. always, Uribe. No, not as if it was like, Spelling. no. It's not how, also known as not always. Not always, Uribe. I'm gonna do that. But no, I think it's kind of cool. I think Not it's life. always, Life is Uribe. not, life is not doesn't happen on the fringes. Like everything is not an extreme to one side or to the other. There's obviously like a moral compass that it's like, yeah, certain things are, you know, wrong, and we just understand them to be wrong. Certain things feel right. But then in the middle, it's like, you know what? Not always. Yeah. It's like you shouldn't do that. Well, not always. Not always. Great. Yeah. Awesome. Lyda was sending some laughing emojis. Oh, that's how she speaks. Catherine was saying hello. If you Hey, want Lyda to Catherine. die, tell her that she can't laugh again. I don't think she could. She won't function without laughing. Does she laugh a lot? She and her mother, it's like I love that. it's a family disease, I feel. I love I think that. it is like a virus that they have. The best thing to have. Yeah. And I really don't think they would be able to function if they didn't laugh. And Catherine was saying, what happened to your voice, Danny? A cold? Hope it gets better soon. It is way better than it was. But yeah, I have a cold. I would say I'm getting out of it. I think you're almost done with it. Yes. Almost done with it, yeah. But yeah. yeah. I don't know how it sounds. I thought it didn't sound that bad. Oh, you sound horrible. Thank I you. mean, I didn't want to say it, but Anormal, now that we opened that door, you're horrible. Not you. I mean, oh you. my Not God, you that were came from the saying it. heart. You were saying to me, That- now that I opened the door, you're Yeah, horrible. It was yeah, a but joke. the way you No, said it. no, you're beautiful, If- and I love you Well, forever. that has a level of like superficiality that I No. didn't perceive in the "you're horrible." That "you're horrible" was like an eruption of honesty. No. You're horrible. No. You're horrible. No, because you said now that I opened the door, I know, but and I was didn't continuing expect, I with didn't your expect, joke yes, of you're you horrible. telling me you're horrible. Oof. Double-edged sword. honesty. Anormal dice hello. Today the requirement is English. No, anormal. Siempre inglés y español. Lo que decidan se habla. No, o sea, si pregunta en español, contestamos en español. Por eso lo Si que la gente- decidan Pero no pregunta. es una decisión, o sea, no es como Bueno, lo el que haya se pueblo habla. dictaminó Ah, no, porque que si se alguien dice no hablará hable español. inglés, No, pues vamos no, igual a no. hablar inglés. O no habla español, vamos Sí. a hablar español. O si no llegó nadie, Pues que si hablamos bate, tú y pues yo. hablamos. Sí. Roya was saying, what vacation? It's still final exams periods for me. Though I just presented my senior project tonight. Ooh. Oh, what is it? How was that, Roya? And what are you planning on doing? Share. But is it I just presented my senior project as in I just finished it, or I just presented the idea that I'm gonna develop? I want to know. Because I know if they just like ended up that project, or they Well, are doing the idea for that project. right. She'll be able to tell us more about that. María Cacaíto dice, no vacations for me por ahora. Tengo que pedir unos días, pero no por ahora. You sound raspy, Danny. Así se puede decir. Raspy, sí. I sound raspy and hoarse. ¿Sí? Yeah. I mean, they're kind of synonyms, I would say. Raspy is like Raspy as a horse. yeah. That would be a good joke, no? Yeah. We're saying horse a little too slow. Horse. Yeah, because if you left that word hanging just a little bit, like I am raspy as a horse. It As a doesn't sound good. whore? No. Yeah, it doesn't sound good, Danny. What's wrong with you? No. I'm just I'm saying. I'm raspy just as a pointing out horse. something that was happening there. So yeah, no.
You know who's raspy? Have you seen A that meme horse? going? Well, that meme going on of like Miley Cyrus, and she's She's like, very yeah, raspy. she's naturally raspy. Yeah. I think you can either be naturally raspy, which is beautiful, Yeah. or um, or just fuck up your voice, I have just to like say I love singing, singing horribly. like raspy voices. Oh yeah, it's great. Naturally Yeah. raspy, because there's some people that try to force it and they'll just fuck up their. Yeah. Do I I don't know. sound nice raspy? I mean, it's a cliche that people sound like women would sound sexier No, I'm when not they're thinking sexy. I just feel that my raspy voice in my ears Uh is huh. very different of my recorded No, raspy voice. your recorded raspy I mean, voice. if I hear myself, because I was Oh no, sending, for that's always example, there's my always. sister a voice note, and I heard that I was a little raspy, and then Yeah, I listened to that, and it was like, hello. It was yeah. Well, horrible, I know. and I thought I had a nice No, voice. you sound I like don't. yeah, Florida, retired Jewish lady, smoked for like 70 years. Okay, so I hope I get better soon. Yeah, no, I mean that is sexy. I mean that you just have to be in the right mood for that. But yeah, so you're somebody from Boca that is 70, has way too much money. You don't know what to do with your money, but you love life. You love it. Yeah, you have a cute pool boy. I don't know. This is your raspiness right there. Anormal dice, ¿de quién está hablando Nicolás? Fui por la comida, jeje. What? ¿Cuándo? Sí, Anormal. no, normal, más Sí. específico, por favor. Eh, Catherine was saying, no, disagree. I think Danny's raspy voice is nice. Oh, thank you, Sexy. Catherine. No, I didn't say anything. I did. Thank Who you so said much. what? You said that I No was a bigger turn on than no, 70-year-old that I was Jewish retirees in Florida. millionaire Yeah, retired you got me at millionaire. woman You had that me at smoked millionaire. for all my life Oh and my had a God. cool, no, a Love nice or cute love that pool boy. smell coming out of your mouth. No. Mm-mm. Love you. Thank you, Where's Catherine. my ring? What ring? Your ring pop. It's the one I'm gonna give you. Oh my God. The one I can afford. So Oh no. See, that's why we love the 70-year-old retiree. La Julia dice, hola, hola. Hola, Julia. ¿Cómo está, Julia? Robin Sita was saying working. And Robin Sita afterwards said, we have a ton of company coming through this summer. So making, in all caps, big push to get some rooms finished. I've been doing, I've been doing a lot of plastering and sanding. Dirty, dusty work. A lot of snow blindness. Oh, I'm sure. But I would love to do that. I mean, in another life, I would have loved to be. What was that show? Contractor? The one that they said, move that bus. What? Oh, that they would do a makeover for Yeah, the like house. makeovers like that. I would love Yeah. to do that. Well, you could be What a was the contractor. You don't one? have to think of makeovers. The one of move just that be a bus. No, because contractor. I love the part of also Oh, you need doing a bus. it. No, What do you mean? like doing also it, like doing breaking things when they were like breaking a wall. Again, a contractor. Just Okay. a person that builds stuff. Okay. So a contractor. But what was the name of the show? The one of Move That Bus? Okay, you want the bus apparently. No, I want It's to know. like I would love to just build houses, but I need the bus. What I need what the was bus. The I name? need to I put need to know. $100,000 also to the Cacaito side. dice, era Extreme Makeover. Amaba ese show también. Extreme Makeover, yeah. There we Move that bus. go. Okay, yeah. Jeff was saying home makeover. Maybe. I mean, here it was Extreme Makeover. They did that some here? No. Like here, Oh, they translated the it name as was that. Extreme. No, it was in No? English, but here it was Extreme Makeover. I don't know if maybe in Europe it was home makeover. I don't know. I don't know, Wait, Jeff. Who's this? Who said Jeff this? Akoff Oh, said No. home makeover. I forget. I But don't. Cacaito Pelon said extreme makeover. And I remember extreme makeover. But yeah, I would love to do home makeovers With a bus, without the bus also. a contractor. Jeff decía antes, hola Nico, Dani, Chili desde Holanda. My favorite distraction. Oof. Oosh. I mean, you can call me that, but at least take me to dinner first. I think you've said that joke like 10 times. Well, he hasn't taken me to dinner first, so
JM Doe was saying, I asked about your boy only, so I know what to expect in the coming years. And a Oh, laughing emoji. Thank you for your time. oh, good luck with that. Samu is turning 16. Oof. Jesus, Yeah, no. 16 in like a month and a half. No, a month. 16? Yeah, he's gonna turn 16 in a month, and Fed is gonna turn in a month and a half 12. 12. Craziness. Fed looks already 16, so Yeah, that's also kind of crazy. yeah, Yeah, life. Good yeah. luck. La Julia Mm, dice, los he pensado mucho porque empezamos a jugar Overcooked. Ya le pedí a Andrés que divorcio. baje Cuphead también. Eso iba a decir yo, Julia, cuidado con el divorcio porque Cuphead... ¿Qué? Porque Overcooked Cualquiera de los dos. Bueno, es... nosotros no nos No, poníamos Cuphead bravos no, con Cuphead. no, 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 no. nunca. Overcooked, sí, yo no me aguanto a Dani. Es que Nicolás no puede que uno No, no, le no. diga, haz algo. No, no, está bien. Primero eso, las órdenes, que Dani además tiene una tendencia natural No, a ser en Overcooked, controladora. no, a ver, en Overcooked hay que ser Ese haber sonó ordenado. súper A ver, controlador. silencio. Dice, en Overcooked hay que ser ordenado. Y ágil. Nicolás no Ninguna es de las muy dos. ordenado. No soy ninguna de Hay las que dos. ser ágil. No es muy ágil. Tampoco. Entonces él cogía la carne de la hamburguesa y giraba. Y giraba en un Me pongo eje. nervioso. Me pongo Y, nervioso. No, no y sé qué ni hacer. siquiera las cosas que habíamos dicho desde el principio entre los dos que él iba a hacer era lavar platos. Y él estaba con un pedazo de carne girando. Me aturdo. Me, Entonces me, me aturdo. yo Me le aturdo. decía, mi amor, los platos, ya voy. Y yo, pero Nicolás, los platos, tú dijiste que tú eras los platos, ya no más, no voy a jugar más. Ah, es que se me cae, este control está dañado. Estábamos a punto de Y acabar el juego porque pues el Via Crucis fue bastante largo. la verdad lo jugué sola, lo pasé sola. No lo pasaste sola. Ay, mi Eh, amor. ese no, Cuphead sí lo Yo pasaste casi sola. lavaba, o sea, yo Pero lavaba, hacía las hamburguesas, creo que las nos quedó entregaba como, y tú te caías. creo La que, que era de pasarse de bus a bus, creo que te nos quedó como caíste. un mundo. Un mundo donde solo te caíste. En esa que era un bus en el centro y dos a los lados, que tocaba pasar de bus a bus y se cerraban las puertas, tú te caías. Pues el juego Lo más es difícil era miserable. caerse y tú te caías. Eh, nos quedó faltando un mundo y mis palabras literalmente fueron como, oye, yo ya no estoy disfrutando esto y voy a parar de jugar porque ya no lo estoy disfrutando. Y dejé así. Esas fueron mis palabras. Le dije, oye, ¿tú sabes qué? Yo cuando juego juegos, yo me exijo. O sea, yo he jugado juegos toda Pero mi esto vida, con 3 puntos pero más de volumen en no la voz. estoy disfrutando jugar en este momento contigo. No estoy disfrutando Sí, mi yo, ay, vida pero Coco, en que no, este momento. Entonces necesito voy un a dejar de tiempo. jugar. Voy a dejar de jugar, porque si no lo estoy disfrutando, pues voy a dejar de jugar. Y dejé de jugar por siempre. A mí me encantaba. Pues juega con Julia. Además, a mí después me daba risa y entonces se ponía más bravo. No, hay O un sea, punto que yo da me risa. Todo estresaba y yo era comienza, Coco, Coco, y todo volteaba y de comienza, verdad solo giraba. ja, ja, ja. Ay, sí, da risa. Hasta que Dani es como, bueno, estuvo chistoso, pasó una vez, ja, 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 ahora sí. A ver, pues, como, Y tú y la vuelves y exigencia de giras. Dani es muy alta, es muy alta. Y Pero como lo que decía, tiene una tendencia natural a ser controladora. no, yo tengo que decir esto, perdón. Cuando estábamos jugando otro juego Ajá. que era de manejar la cámara, Ah, no, mi amor, pero tú eres un yo no animal sabía, manejando la ¿ves? cámara. Y ahora estás diciendo que yo soy la controladora. No, Tú mi amor, eso no no te tiene nada que aguantaste ver. que yo Eras muy mala aprendiera. manejando cámara. Yo no logré aprender Ujú. porque apagaste el play. ¿Qué estás hablando si jugamos Apagaste el play y todo? me dijiste que viéramos una película. Jugamos Ratchet Ratchet. todo el juego. Pues sí, pero ya después, ¿por qué me tenías que dejar? No, no, no. Lo que pasa es que Hubo me uno que era mareabas. como de un rompecabezas de No, me algo. mareaba. Jugando me mareabas. Y yo estaba jugando No, mi súper amor, bien. mirabas el O cielo. sea, yo miraba todo para Mirabas el estar cielo. ubicada. Yo Y veía como Nicolás se salía yo del me sentía en cuarto. el planetario, mirando el cielo girar. No, 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 mi amor, no. No, no, no. Entonces ahí fue cuando te dije, oye, si quieres juégalo tú, yo no puedo verte. No, no No me dijiste, puedo ver. juégalo tú. Me dijiste, ¿qué te parece si vemos una película? Y yo, pero después de jugar, veamos una película. Pero es que era eso o vomitarme en la Y cama. borró el juego. Era eso o vomitarme en la cama. Pero
Dani en platforms, en juegos de agilidad, obviamente, o sea, no, incluso iba a decir que es porque yo soy más viejo que Dani, pero si fuéramos de la misma edad, no tengo No, como yo esos soy buena y reflejos que ya. tiene Dani. No los tengo. Yo No, soy buena además sí. en piano tiles, No, tú tienes muy buenos reflejos, muy buenos. Em, porque practiqué en la con vida real, Dance Dance cuando hay una Revolution. crisis, totalmente se aturde, se vuelve No, una hueva. Pero no en la vida real, en el de VR, bueno, esa no es la no, vida real, sí, ya, o sea, en la vida real, pero en VR, mi mi, amor, mi te cuerpo volviste tiene Black agilidad. Mirror. Pero cuando tengo que decidir algo en pánico, Por eso, pues en a la vida veces real, me cuando hay algo que se bloqueo. necesita hacer, tomar una decisión, la decisión más eficiente, rápido, porque hay algún tipo de emergencia, no, si está en manos de Dani, mejor que se acabe el mundo. Pero es Pero, porque me da miedo que algo salga mal y sea mi en culpa. cambio, en ese momento, yo salgo a la luz. O Ujú. sea, yo creo que estoy hecho para emergencias. Yo Mm. soy es que veo como el mundo en cámara lenta cuando hay una emergencia, entonces no me aturdo. Pero en el puto Overcooked, no puedo que la gente me exija, Pero me perdón, grite. mi amor, fuera de chiste, bueno, sí. No, me ¿Por qué jugaste aturdes. conmigo? Pues Pero porque tú estabas. jugando. No, ay, qué No, te grosero. entendí que por qué jugaste conmigo. Porque jugaste conmigo dices que yo te aturdí. Sí. Pero tú solo con ese juego te estresabas. Porque en Sackboy había uno que eran unos runs. Esa Y mierda está tú hecha te para estresas. emputarlo a Y no uno, era mi amor. jugando a parejas. Era tú solo y yo sola. Y entonces yo hacía la carrera y luego tú tenías que hacer la carrera y tú te estresabas contigo mismo. Pues Y sí. tú decías, puta, es que mis dedos no me dan. No, es que ese tipo, Entonces pero yo te estamos entiendo hablando que del tú digas, mismo tipo de por juego. eso, pero entiendo que digas que yo te estresaba, pero tú te estresas también Pero es que, solo. sí, pues O sea, tú imagínate empiezas estresado. un Yo me juego, río, te estresas. un Yo juego hablaba, te estresabas. diseñado para estresar a Respiraba, la te persona. estresabas. Un juego diseñado para estresar a la persona, acompañado de un ser humano dispuesto a estresar al otro ser humano. Mi amor, ese Yo sándwich no, no lo yo quiero. no estaba No dispuesta a tengo hambre, estresarte. No, no tengo hambre para ese no, sándwich, mi amor. no. No, no. Pero mucha suerte, Julia, que lo disfrute. Yo le dice, jajaja, me encantan las historias de jugar en pareja. Si tienen más juegos recomendados de Switch, bienvenidos. ¿Qué más jugamos en Switch? Ay, bueno, Julia, hay uno muy chévere, pero ese es de hacer ejercicio. Pero a mí me parece muy chévere. Es chévere. Se llama Ring Fit. Eso sí, hay que comprar el ring Y y estar estar medio fit. fit. No, pero hoy hicimos el mismo chiste, qué pelotas. Mm. Pero es chévere. Y yo compré en Miniso un ring Ah, sí. adicional. De esos de Y así yoga. podíamos jugar al tiempo y la verdad era chévere. Funciona, sí. Chévere, chévere, chévere. Hasta que, Te conocí. hasta que cogí ventaja Ah, no. Sí, qué porque yo mamera. le decía, Coco, jugamos y él como, no, haz tú uno y yo te alcanzo. Y yo, bueno. Y después, Coco, jugamos, no, haz tú uno y yo te alcanzo. Y luego me dijo, bueno, ahora sí me toca. Y después se estresó porque él estaba en el nivel 5 y yo en el nivel 50 Mm. y hasta ahí jugamos ese. Pero de nuevo, Julia, muchos éxitos jugando en pareja. Mucha suerte. Mm, Julia dice, jaja, nos ha ido súper bien. Yo también tenía sustico de que peleáramos, pero somos buen equipo. ¿En qué mundo van, Julia? Creo que nosotros empezamos buen equipo. Empezó todo flores. Ujú, ujú. Y dice, con mi hermano, él sí se frustra un poco. Y él se frustra porque él no puede, o sea, es Nicolás. O él se frustra porque el otro no puede, o sea, soy yo. Anormal dice, hablando de juegos, deberían probar el It Takes Two. A Ya este lo jugamos. lo jugamos completo. Nos gustó un montón. El juego. La historia La sabe a historia es poco. boba, pero No, y yo soy divorciado, entonces la historia es pésima, pero porque es como diciéndole a un niño como, no, si tú lo quieres suficiente, puedes hacer que tus papás vuelvan a estar vuelvan juntos. juntos. Y es Sí, es como como, que es esta lección tan estúpida. pues no, y además difícil enseñarle eso a un niño cuando No, no fatal. está en las manos No, de no, un no, niño fatal. nada de eso. O Sí, sea, entonces la narrativa del juego, horrorosa. pero el El juego, juego muy como chévere. juego es súper súper chévere. Re dark, ese momentico con el peluche. Dark. ¿Tú te acuerdas o no? No. ¿Te acuerdas que hay creo que es un elefantito de peluche?
¿Y qué cero? Cero spoilers. Sí, pues uno Sí, lo... ya me acuerdo. Sí, sí, Eh, sí. Es que dije terrible. suave para no. Em, Joel Kisbert Ujú. dice, me gusta el contenido habitual, pero también me gustaría ver más cosas como paisajes, Mm, animales, robots o mm, animales robots. mm. Yo tengo como... ¿Cuántas cosas sugirió? ¿Cómo es su nombre? Discúlpeme. Joel, Joel. ¿Cuántas cosas? paisajes, Sí. sí hay, No, no, no. Dime cuántas. animales, Sí. robots Sí. y animales robots. Sí, o sea, la película de Transformers nueva. Pero, Joel, yo creo que para cada una de esas cosas le puedo ofrecer un canal distinto al nuestro, que es muy chévere en cada una de esas cosas. Pero Y es también muy diría bonito. que en el canal de nosotros hay No, paisajes, pero, hay animales sí, pero, y hay animales robots. Así llamaría yo al mico, al que después yo terminé haciendo, el de la visual sí. correspondence. No, 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 pero a lo Check, que me refiero es check, que este check. canal de pronto no trata de cubrir todo el imaginario posible de producción. De pronto personas que son más que trabajan en preproducción como están sujetas como a hacer distintos tipos de proyectos que vienen de distintos orígenes. Entonces se tienen que acomodar y en uno están hablando de lo que pasa en una selva del futuro y en el otro en una ciudad antigua y después es un mundo lleno de perros. Entonces se tienen que acoplar y entonces son muy versátiles en eso. Yo no soy eso, yo no soy como ese artista y está bien, o sea, está bien que yo sea distinto. Entonces, no, para esas cosas, pues sí, uno quisiera que hubiera un sitio al que uno va para todas sus necesidades artísticas, pero la realidad es que así como no hay un artista perfecto que cumple con todo lo que cada uno de nosotros está buscando encontrar en el arte, pues tampoco hay canales que hacen todo bien. Todo bien. Por ejemplo, el cliché más grande es que la persona que pinta súper bien paisajes no pinta muy bien figuras. No, no quiere decir que no haya personas no, que pintan paisajes muy lindos y figuras muy lindas. Pero normalmente como se especializa el artista en hacer una cosa en particular tan bien, pues muchas veces el hacer una cosa en particular muy bien hace que Sacrifica las no es otras. que se descuiden las otras, sino que uno no las haga. Ujú. Y todo eso o sea, no es que quien pinta un paisaje bonito no puede pintar una figura. Seguramente si dice, oiga, no, ¿saben qué? Voy a concentrarme en pintar figuras este año. Entonces, un año entero se pone a pintar figuras y al final de ese año está pintando figuras súper chéveres. Pero, pero normalmente la energía que uno le dedica a ciertos sujetos en el arte, pues es más una decisión que cualquier otra cosa. I have to say that in this house, ¿Ya? the one that enjoys the most the live streams is Chili. Yeah, she sleeps Look at through her. them. Yeah, Apparently, she finds this thrilling, yeah. exhilarating, Or, boring as hell, and um, she sleeps through it. as Jeff was saying, we're also Chili's favorite distraction. Yeah. Yeah, Feel a little used by that yeah. description, but I'm I'm happy if fine. I'm used by Chili, Oh, but God. I thought it was going to be by Jeff. no, I by was like, Chili. okay. By Chilita. Mm, bueno, Jeff dice Extreme Makeover Home Edition. Home O sea, edition. Jeff Yeah. mezcló y dijo Home Makeover. Pero sí. Home edition. Esa. Camila Gorman Ujú. is saying hi. Hola Camila. ¿Cómo anda Camila? No sé por qué estoy hablando con un bailadín. Sí. Em, Yo te tengo que preguntar algún día, ¿A mí? ¿con cuáles personas decides usar el nombre siempre? ¿Cómo está Camila? ¿Qué ha hecho Camila? ¿Cómo anda Camila? Con ¿Qué hizo todas Camila? las No, no personas. siempre, no siempre, ¿sabes? Yo soy yo siempre paro bolas y algunas es de pronto, por ejemplo, si es un nombre muy, como que nos suene raro a nosotros, nos cueste un poquito de trabajo porque pues somos hispanoparlantes. Entonces tú dices, no, ya lo dije una vez, no lo voy a decir 17 veces. ¿Sabes de pronto con qué? ¿Sabes de pronto con Cuando, qué, Nicolás? ¿sabes qué, Nicolás? Nicolás, ¿sabes qué, Nicolás? ¿Sabes qué me dejas hablar, Daniela, dime, Nicolás? Daniela, respóndeme, Daniela. Em, con cuando es un nombre de usuario, o sea, cuando no es el nombre.
Ah, no, Ujú. mentiras, también les digo por eso. Sí. No sé. No, 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 yo tengo mucha curiosidad. Anormal dice, estos días estuve lejos, descansando en tierra caliente. Ah, Y qué bueno. curiosamente, en el feed me salió un video viejo de dibujo del 2020 y Ujú. una frase de Nico, ¿Qué siento dice? que me caló mucho. Ay, Dios santo. O Uy, sea, si es buena, dejémoslo así. dice, era relacionada con la lucha Ay, Dios mío. del artista con la obra para lograrla y la dificultad del dibujo que en pocos trazos ya sabes para dónde vas, a diferencia de la pintura. Creo que este es un reel Mm, que hicimos. ¿Hiciste? Pues sí, que hice de los videos que habíamos hecho. Sí. Creo que sí. Sí, ahí, Y dice, por favor, esa cuestión con Dani. y Muy anormal amable, dice, gracias. y estuve todo el fin de esperando para poder preguntar. Ah, sí, señora, a ver, sí. ¿Qué libros? Ay, despiche, ¿dónde no era? Ajá, ¿qué libro recomienda? Súper ¿Qué libros ochentoso. consideran ambos como los fundamentales para el dibujo y la pintura? Uf. Especialmente para dibujar o pintar personas. No, yo no tengo, es que yo no entiendo la pintura así. eh, Sí, porque tú has entonces, recomendado, digamos, unos que sí, son para color, yo siempre como de recomiendo luz. pintar. O sea, que hablan del pintar. O sea, Exacto. y lo que pasa es que cuando uno pinta, pues ahorita que estábamos hablando de sujeto de pintura, pues que el sujeto de pintura puede cambiar toda la vida. O sea, yo hoy en día puedo pintar a Samu y Fer y de pronto el día que se vayan de la casa y ya no están, pues no puedo pintar a Samu y Fer y pinto otras cosas y me pongo a pintar, yo no sé, bananos. No me importa. O sea, entonces no es que, uy, me encanta su época de banano. Bueno, eso suena raro, pero, pero el caso es que el sujeto de la obra de uno se puede acomodar a mil cosas que tienen que ver con la vida. Y no es que uno, o sea, yo en el momento en el que decidiera entonces pintar bananos, porque mi vida está rodeada de bananos, no, en ese momento no digo, ay, puta, tengo que buscar un libro que me enseñe a pintar fruta porque yo no pinto fruta. Pero no solo frutas, sino bananos. Sí, y más específico con un tomo de bananos. Tomo de bananos. Ujú. No, uno ya pinta, uno es pintor, entonces uno solo cambia, o sea, uno aplica la misma filosofía con la que ha enfrentado la pintura todo el tiempo, o la misma reflexión que uno hace desde la pintura, uno la aplica ahora a distintos sujetos, pero no quiere decir que uno tenga que volver a aprender a pintar dependiendo del sujeto. Lo que pasa es que hay sujetos que se acomodan más a la sensibilidad de uno y hay otros que se sienten un poco más ajenos, digamos, pero no quiere decir que uno tenga que aprender a pintar ciertos sujetos. Incluso lo más bonito es cuando alguien pinta, es como, ay, voy a pintar un carro, y lo pintan de la forma como pintan un carro sin tener que saber cómo está construido el carro. Mm. Y pueden pasar cosas fantásticas mientras hace esos carros. Angela Song hace unos carros que son increíbles, o sea, son increíbles. Mm. Eh, y, y yo no creo que ella, cuando esté pintando, porque no parece, ella no está pensando como en, o sea, este es el eje, y, o sea, no se siente, ella no se siente que está abordando un carro como desde diseño industrial, pues. Entonces, sí, no, yo los que siempre sugiero son Color and Light de James Gurney y A la prima de Richard Schmidt. Esos son los dos libros que siempre sugiero para pintura. Mm, Y son fantásticos, la verdad. Daniel Martins Ajá. dice, You know that before you say this, you know that today I told myself, you know what? I'm just gonna go straight into paint. I'm not gonna draw. How are we an hour into it? ya te digo, an hour and 3 minutes. An hour into it, and yeah, a lot of talking and no painting. Great. Daniel Martins was saying, muito lindo. Muito obrigado. Roya was saying, I just finished presenting it, but I have another exam by the end of the week. The senior project itself was to paint 1,000 faces. it says 1H, and then Roya said, I'm back. Okay. Internet disconnected. Oh, Okay, okay. so for my senior project, I painted 158 paintings. What? Woof. Roya. Jesus Christ. It was making a video out of these paintings. Oh. Oh. And Roya was saying, so the first part of the 158 was portraits of different people moving as one. The second part was self portrait turning to
as arrowhead. Concept behind it was unity and death. Okay. Ooh, Nice. and a lot of work. Yeah. Oof. So wishing you the best Yes, that you can finish off that project well. yes, Keep us posted. please. Mm, Okay. Let me ah, see. bueno, Where do no, I start with this? no había oído esto, no había oído, Mm? no había leído este de la Julia. Que la Julia, cuando dijo que les ha ido bien, después dijo, pero me siento súper tronca con el control, siento que me falta mucha práctica. Mm. Sí, Julia, toca, uno se va soltando. Mm. O si uno es como Nicolás, Uno se va yendo. jugando Overcooked, Uno se va yendo. uno deja espichado, como le digo yo, el análogo y solo gira. ¿Cierto? El análogo. La que no El puede análogo. usar una cámara. Pues el análogo tú no lo sabes usar tampoco. No, señora, pilas. Em, Jeff was saying Chile had a good damn life. Has. LOL. I'm having a hard time with the fat fingers today. Yeah, Chile has a very good life. I mean, I think so. Yes. she's very spoiled. She eats very good. She Okay. has a lot of cuddles. She sleeps very well. She goes to the park. She plays with the dogs she wants. She sniffs all the park because I let her What? sniff everything. She what? Sniff. Oh, yeah, yeah. And she sleeps a little bit more. Yeah. Great life. She has a lot of toys. She has multiple stations, as Nicolas calls them. Yeah, So she lots uses of about beds. 10% of the stuff that she has. She has a lot of beds, and she's sleeping on top of me, so not using any single bed, but yeah. So pretty much Samu. Yeah. Same. Ian Indiano was saying, Hi, Danny and Nicolas. I would like to know your opinion on something, Sure. but apparently I'll have to send it in 3 parts because of the character limit. Oh, Jesus if that's Christ. okay. Oh, yes. No, it's well, this perfect. is like a thesis. Yeah. No, the thing is that I think there's like 20 words that you can type, 200 characters. Okay. So there's a lot of messages that people have to send Oh, okay. I didn't in know parts. this. Yeah. Yeah. That's why sometimes I make like a pause Yeah. until I find the other part of the message so I can continue. Oh, okay. So yeah, So it says- let's give this a shot. Let's see. This week, Yeah. Orson Welles said technical aspects of filmmaking can be learned in just a day and a half. This Ca- week. Well, I've seen that video. It's pretty cool, actually. Yeah, I think he was being interviewed about Citizen Kane being his first movie. He didn't know how to do it. Yeah, but this week maybe as in Maybe he saw that video this week. maybe Yeah, or maybe. yeah, or maybe they were quoting Yeah. what he said. But yeah, it's a great so, little interview. yeah, but let me I'm finish. sorry. Yeah. Can a similar approach apply to painting? Can the craft be quickly grasped? Wells emphasized practical experience, downplaying complexity. Does painting follow suit? Can essentials be swiftly learned, with the rest requiring practice and exploration? How does Wells' view on learning filmmaking relate to the ease of learning oil paint? Can painting craft He's snoring. Yeah. Look at that. Can Orson painting Welles craft put that chili be to bed. quickly understood, with the rest honed through practice and exploration? So let me dissect the question. No, I think I got it. All of it? I think so. I think mean, there's like- there's a lot of like, not iteration. So but do you I, want me I to- think I got the If you But- want me to repeat yeah. I went far away that word. any part of the question, let me Okay. know. But let's see what we can make out of this. So, So I'm gonna repeat. Can a okay, similar sure. approach apply to oil painting? Can a similar approach? Can the craft be quickly grasped? So I don't know if we could use his argument
based on like I think we are referencing the same interview. So I don't know if we could use that as a starting point for painting in particular, let's say, because I think in the same interview he also mentions that he hired like he didn't know what he was doing, but he hired the best director of photography that was working at the time, and then he learned through the by hiring the best director of photography at the time. So he knew that there were things that he wanted to do, but he didn't know how to make those things. But he hired people that knew how to make How to, those yeah. things. So I think that that's being a director, and honestly, that is something that's very much specific to movies, to cinema. That you don't have to do everything by yourself. You just have to know what you want, and then you ask very talented people that know what they're doing. You explain their vision to them, and they do their job. So in that sense, like you would have to work on a bigger collective so that that could be applicable to what he was explaining could be applicable to painting. But which does happen. I mean, Jeff Koons doesn't paint. Damon Hirst just flings paint, but historically, a bunch of his paintings, he's never touched like his paintings. He has other people paint his paintings, even like either very expressively or just very photographically. He's done both. So they are directors of painting, so they don't really have to do the actual painting themselves. They just know what they want, and they hire people to do it for them. I remember the very photographic ones of Damon Hirst that were like these clinical paintings. I remember one was like a dissection of like a monkey brain or something like that. It was something like that. And I remember another painting being like an operating table. I don't know how successful these were, or how relevant these paintings were. But I remember reading in Art News or something. It was Art in America, Art News or something about these paintings. And what they were saying is that he hired the three best painters that I don't know, he probably, went searching for very good technical painters. And then he hired three very good technical painters, and they did, he explained what he wanted to paint, and they did the painting, and that's about it. So, in that sense, you don't even have to learn the craft. You just have to hire people that do know the craft to do things for you if you're like a conceptual artist that wants to do painting. But if you want to do painting yourself, um, yeah, I do think that craft is something that is easily learned. I don't think that there's like I've never seen craft as the biggest obstacle of painting. It's probably in the grand scheme of things, it's the smallest obstacle in of painting. The thing is, there's people um, that were able to elevate craft in a way that was extraordinary. But that doesn't mean that the necessary craft in order to produce paintings is something that you have to be extraordinary at. No, the necessary craft, that that would produce that would be produced by the ability that you have to sort of nurture is something that you can learn. You can absolutely learn it. So yeah, maybe in that sense, it is not, it's not trivial. You don't trivialize it, but it's not magic either. It's not something that it's like, oh my god, like yeah, only geniuses can paint. Like no, of course not. Like anyone can paint. It really is. If you want to learn how to paint, like if you came to me and you asked me like I want to learn how to paint, like I have the willingness to learn how to paint, and we talk about it, and you say, yeah, my plan is to learn how to paint in 2 years. I would be like, yes, I can teach you. Like, I can 100% do that. Like, money back guarantee. I could teach you how to paint efficiently and in a solid manner in 2 years for sure.
It's important to say that, I mean, someone can learn how to paint, but the learning would never like stop there. Well, the craft. That's why Yeah, yeah, I yeah. think we're speaking solely about craft. Yeah. Cuz and that's why I said that that is the in the grand scheme of things, it's probably one of the simplest things that you encounter in the path to, being an artist. It's just the how to do things. That's never complicated. It can be hard work, but it's not complicated. It's not this thing that it's like I can't wrap my head around how to paint something. No, you can eventually just paint anything as good as your ability allows you to. But you could paint it. For sure you could paint it. So, yeah, I don't in that sense I think it can be without trivializing it can be something very much so that anyone could learn for sure. Mm, Jeff Akoff. By the way, I wasn't. Oh. I'm sorry to interrupt you. I wasn't sure of how to go about painting this one because it's kind of abstractish. Mm-hmm. So I opted to try to find the darker shapes. Let's call them like a shadow mass, even though it's not quite a shadow mass, but just like the darker sort of accents throughout the painting, so that it could give me a sense of rhythm. You know, in this bit of formless form. So we'll see if it informs anything. Jeff Akoff was saying Color and Light is such a great all around book. Yes, very good. James Gurney did such an incredible job organizing the book into themed spreads. What a gift to the artist community. He's a treasure. Yes, he is. He is. Camila Ogorman Oh dice, man. muy bien yo. Tu saquito es hermoso, Dani. Ah, Ay, muchas gracias. Yo creo que tú no tienes ningún saquito. es que a mí los sacos no me quedan. A mí sí me parece que te No, quedan. no, 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 nunca me siento cómodo. Me siento como si me fueran a vender en Sutamarchan. Como un relleno, mi amor. No, no puedo. Es que yo tengo un cuerpo que no sea. Los sacos no están hechos para mi cuerpo. Obvio sí, mi No, amor. no, no, Los no, no. sacos están hechos para cuerpos. Mi amor, ¿Cómo así que para mi no cuerpo he no? conocido el primer Por diseñador que Dios. diseñe para mi cuerpo. Es Por como, Dios. como un cuerpo, como un ogro desbalanceado. Ay, por Dios. No, no, no me siento Camila cómodo, no me gusta. O'Gorman dice, ese dibujo y una carita con estrellas en los ojos. O sea Muy que le linda. gustó mucho. Muchas gracias. Dice Roya was saying, I did finish. That's what I presented actually. Thank you. And a heart emoji. You have to share it if you can share it, because I understood. If I understood correctly, Roya, it's a video of the making of all those images. If you could send it to us, that would be awesome. yeah, very interested in seeing it. Yeah. Jeff Akoff was saying Chile accrued a lot of good karma in a past life. Oh, yeah. 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 So if we do well in this life, we We can be Chile. yeah, we could be No, reborn no one can as a be dog Chile. into a kind family. But no one would be Chile ever. She's Uh, one of a kind. until she's reborn. No. Well, she continued to be Chili, just not Chili the dog. No. Maybe Chili the pepper. Sergi Arts dice, hola. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cuántos has en hola? 3. Bueno, Hoy está solo bien. 3. Solo 3. Sí, hoy está... No, deprimido yo creo. Sí, hola. Sí, porque la frialdad de Sergi. John Sanchez was saying, bravo as always. I wonder if you can speak about how you manage your schedule of art making during that time in your career when you weren't as quote unquote well known or successful or making a living at this. So my case was very specific because And I'm sorry, and they were saying sorry. afterwards, they were saying, I'm curious of what your day to day look like as you become better and better. Well, I wouldn't think of it. It doesn't have to change because you get better. I just don't. I don't. First of all, I don't like the categorization of better because that's kind of pointless. I feel. I've often said something that sounds weird, but I think I painted better like 15 years ago,
but I think I'm a better painter now. So, I don't know if people get understand that. In my brain, I understand that. But so I don't really, to me, painting better or painting worse, just those manners of defining it just don't make sense to me. So it just completely doesn't make sense. So I'll start by saying that because I wouldn't think of myself as getting better. Again, I think technically I was able to do a bunch of things 15 years ago that even today I just can't find the interest in wanting to make them. So I just can't. I don't know. I wouldn't be able to paint them in the same way. So maybe that means that I was better at painting 15 years ago. But honestly, I just don't care to define things that way. Um, and in terms of time, my case is probably weird because I was illustrating for a bit in New York before I decided to move back home, and I was doing well. I wasn't really spending the money that I was getting paid, so I was able to save quite a bit of money, and I was able to travel back home here with that money, and then I started searching for galleries because I hoped that with the paintings that I had as a portfolio, which there were three, I think they were two finished paintings and one that was in the process of being finished. I thought that they were enough to convince somebody to give me a chance to show my work. And so I traveled all through Bogota just looking for galleries, and eventually I hit one gallery, and the time that they gave me, well, we the curator, the gallery director, and myself, we searched for like a good um month, that would, I asked them, what would you think would be a good month in terms of sales that we could go, that is roughly a year and change from now, a year and a half from now. And I think we ended up in September. I want to say like my first show was a September show or an October show. Not quite sure which one of those which one of those it was. I do have an old catalog. Maybe I have a date there or an old invitation. I still have one. Um so maybe I have to check those dates. But yeah, and then so let's say it was a year, almost like a year and a half from that point, and I would wake up every morning like super early. I mean, it's not a weird thing for me to wake up super early, so I would just wake up super early, start to paint, and I remember at that time I would go to the gym late afternoon. So as the day was, ending, or daylight was ending, I would go to the gym with my brother-in-law, and we would go to the gym. Then he would drive me back home, and then the next day we would do the same thing. And I think I did the same thing for a year and a half, like paint from 7 in the morning till like let's say 5:30 in the afternoon. Then we would go to the gym, and then next day the same, and next day the same, next day the same, and that was until we did that show, and it sold out. We had like 46, 47 paintings, something like that. One painting got stolen, which is, really cool moment of my life that somebody stole a painting in opening night. Um, and and then after that, it wasn't easier, but it was just, it is good when people then have interest in the next thing you're going to do. They have expectations, which is tough, but they also have interest in what you're going to do. So now you're on people's radars, and which makes it a little bit easier. So in my case, I was very lucky that the shows that I had from then on were pretty much successful, all of them. Um, and but they required like the same amount of work, not gym, sadly. Just eventually, um, body becomes tired, and no, but it was waking up early, painting, until I was tired, and then that's about it. So not super balanced life in terms of like all the other things that weren't painting, I would say. Eventually, when my kids were born, when Samu was born, for sure, I had to search for like better balance. And eventually, when Fer was born, I was also thinking, okay, it was
a different sort of responsibilities when you have one kid, then a whole different sort of responsibilities when you have two kids. And I thought that the way in which I could balance things out was to have something stable. And that's why I stuck with my university job, like being a teacher, an instructor at the university, at the fine arts faculty. So I stuck with that job for years. It didn't really prove to be helpful in the sense that it didn't give me a sense of security um, at all. It paid horribly, so I had to work really hard at all the classes that I had. Plus, I had to work really hard at the now smaller time that I had to, for painting. And I had to use that time super efficiently to try to make paintings and sell paintings in order to fill up the voids that were created by just concentrating on a single job that was teaching, and that didn't give me enough money to provide for my kids. So it was too much work. It was way too much work, um, and not really a lot of balance. And I think fast forward to now, which a lot of things happened between then and now, but fast forward to now, I would say that it is almost imperative to find balance for Danny and myself. It's a mix of hard work but also balance, and because that's I think that if I look back in my life, I worked really hard. Those from like my 20s to my mid 30s. Um, but it just felt like a lot of work. Like when I look back, I love painting, but it just felt like a ton, like an absurd amount of work. And I don't know if I would. I don't know if that's enough to be proud of. Just work. So yeah. So nowadays, I do feel both Danny's in my life, and I think my son's, my son and daughter's life, they're far more balanced, Yeah. which Even is a blessing, I feel. even I'm sorry, even when we started the edited videos, Yeah. that was one reason why we transitioned into live streams, Yes. because I think that we hit the point. I was going to hit I was going to say hit the point, but I think we were there Oh all the yeah. time that we were doing edited videos where we had no time. I mean, life was work and Yes. that was it. It was the same. It was like So one and the same. exactly. So I could be editing the video or editing the audio or editing or color correcting the video or doing the graphics, and you could be painting or recording the voiceovers or editing the voiceovers. And it was always working on something different, but always working, as in Monday through Monday. Yeah. So, Yeah. I remember it was weird because I think it wasn't sad because we knew what we kind of mentally knew what, like both of us knew what we had signed up for and when we we made that wanted that. decision. Yeah, and more importantly, like we believed in what we wanted. But I remember seeing someone fit, and this is all pandemic, by the way, so this is super strange. But I remember when I saw them and I saw how strange they were having to adapt to our life, Mm, plus pandemic life for them. And I remember feeling like crap. I was like, okay, this is not at all sustainable. Like, we are both getting tired, like really tired. It is like an insane amount of work. I would never be able to understand how people could do this for longer time than the one that we did it. So I think that it was super easy for us to make that decision. It just made sense. I mean, yeah. what made it easier is that we said that it was initially going to be a 2-year project. So when we reached that mark, we were like, I think we're good. I mean, it makes sense that it's a 2-year project. So I think our brains were already accepting of the fact that it was always going to be finite. But you realize that it has to be finite because your body can't, like your body and your brain and just your life, like the life that happens while you're doing these things, they really can't take it for too much longer. Yeah. Or maybe you can do it, but then huge sacrifices start to happen, Hmm. and sacrifices maybe in both like your personal life or in your family life. And I don't know if that's worth it. Like if life has taught me anything, it's like
if you have something that you want to take care of, like for example, my relationship with Danny and my relationship with my kids, if there is something that you want to take care of, like there are moments in your life that you have to say, I don't know if this is worth it. Like maybe they're going to pay me a bunch of money, and maybe, and I know we're taught that like money is, one of the most important things in life, and sure, it's necessary to a degree, but at some point what you do to get to that point, to that, you know for life to give you that opportunity to earn like a good amount of money, sometimes requires like a, an equal sacrifice. And sometimes there's people that are willing, more willing to do those things than I am, but I don't know, it just didn't never made sense to me, to do that. So yeah, so I think if trying to round out your question, and give like a semblance of an answer, um I think that things have obviously changed. um the reasons for things changing, they're all different, they're all like life related, I would say, not really just art related or painting related, or like they're not just professionally dictated, but they just have to do with life. um and Yeah, and what I do think is I'm super happy and comfortable with all those decisions. Like the moments that we were willing, like let's say in this kind of newer part of my life, which is the 7 years that I've spent with Danny in 2 days. So it's going to be 7 years. But the 7 years that I've spent with Danny, in this kind of new beautiful chapter of my life, I think what's been essential is to be just mindful that, you know that if you're doing too much of one thing, like you have to be a team. Yeah, like if you're going to make that huge sacrifice, like the both of us have to be on like exactly the same page, Yes. just so that we don't have resentment, or that we don't like throw anything in each other's face, like, oh, you've been working too much and you've been neglecting. No, 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 it's like we both are in the same boat. But we also have to be convinced, like when to quit, when to stop, when to slow down, when to push again, when to change things up. Like it is super important that if the one thing that you do affects like tons of other things in your life, that you can kind of line up your life so that, the decision is something that makes sense, for example, not only for Danny and myself, but for Samu and Fer, and that they know what is happening. So, for example, we planned a vacation with them. We planned it like it is gonna be in October, and we planned it like a year ago, like a year before. So that's the way we have to do things. But we tell them about it, and we tell them like we're gonna work super hard so that we can, do this. And it's like it's not like this huge vacation, but it's like, whatever, 9 days that we spent with them, but it's something like special that we can share with them. But it's also that they know that it comes from, it's like, hey, we are going to plan this and we're going to work towards this, and we are going to, because we're conscious that, we need a vacation. Yeah. Like we as our house, the four of us, it's like it would be super cool for the four of us to be on a vacation. So yeah, so there are ways in which you can begin not only to look at all the decisions that you make as being impactful of your professional life, but you also just, instead of thinking as a professional and then your personal life and then your, I don't know, your family life, whatever it is, like, or maybe, however you understand your life. But instead of like seeing all these like different facets of your life, it's really cool when you can just kind of line them up and say, well, yes, I'm working, but it's also a thing that kind of flows into something that is personal, that will affect in a great way family dynamics, and you're kind of trying. I mean, it sounds like plate spinning, but you're just trying to be conscious of the effect work has on your life, Mm-hmm. just so that it doesn't dictate your life. Yes. I think in a bigger way, that's what I would say from my past
I don't know. I'd like to believe that I've been painting since I'm 20, so 25 years of painting, which sounds like a lot, but honestly, it doesn't. It hasn't felt like a lot. But yeah, I would say it's that. Yes. Thank you. Goodbye. Good night. Camila Ogorman was saying that project was unbelievably hard work, the commitment, and some muscle Okay. emojis. Yeah. I was always wondering how could you manage. Eternally grateful and some heart No, emojis. no. Aye, that's That's so very nice. kind. We Um, barely managed. yeah. Let's see, where was I? So Roya. Oh, but it says message retracted. Oh, Roya, Ibrahim. what was that? Ibrahim. Ian Indiano was Mm-hmm. saying not this week, lol. It was on Dick Cavett. Sorry. Oh, don't worry. When they Okay. were, Yeah. So yeah, that's yeah, yeah. yeah. That would should date it. The Cavett show. Yeah. But was I referencing the same interview? I think I was. But correct me, please, if I was wrong. Jeff Akoff was saying, I think the technical aspects of painting are actually much more complex than the technical aspects of shooting a video. I mean I wouldn't be able to say that with authority because I don't. I'm not. I don't produce Filmmaker, video yeah. work at all. So I have no idea what it entails. To be completely honest with you, what I would say is that it may differ unless you're doing like a solo project, also like a solo audio visual project. Um, the thing that it differs is that there I think the movie industry or the audiovisual industry is super wise because there are so many jobs. Like it understands that all these roles are almost impossible to play by a single human being. Obviously, there's um, directors, producers, writers that are like the same person, and they just want to be behind the camera, and they wrote what they are going to eventually make as a movie, and they're directing it, and they choose the lighting and photography, and so I'm sure there's people that love to do everything, but eventually you realize that you don't have to. It's just that you don't have to. There's no I don't think that there's tons of directors that know how to do absolutely everything. And I don't think that the fact that they don't know how to do absolutely everything doesn't make them worse directors. I don't Ujú. think so. Sebastián Múnera Arango dice, buenas tardes, gracias por el contenido. Una pregunta. Dígame pues. Nicolás, Sí, señor. ¿alguna vez has sentido la necesidad de ensayar otras disciplinas artísticas? Por ejemplo, escultura, fotografía, performance, etcétera, como vehículo expresivo en tu arte o todo lo que necesitas para este propósito siempre te lo ha dado la pintura. Eh, respuesta resumida es como sí y no. O sea, en última siempre vuelvo a ser pintor y a entenderme como pintor. Entonces, yo creo que siempre vuelvo a la pintura y es como mi verdad. O sea, es como de las cosas que yo siento que son como súper fáciles de saber en mi vida. La vida de uno no siempre tiene como mm, como cosas que uno interpreta como con seguridad como verdad. Y yo tengo esta que es que soy pintor y me encanta saber que eso es algo que es cierto para mi vida. No quiere decir que no sea nada más que un pintor, pero sí siento que mi vida es mejor porque soy pintor. O sea, mi vida, el ser humano que yo puedo ser es un mejor ser humano porque pinto y si me quitaran la pintura sentiría que sí soy como una menor versión del ser humano que podría ser. Pero sí he intentado, de lo que mencionó, escultura y fotografía. Y son Ujú. cosas preciosas que pues han acompañado distintos momentos de mi vida. Pero de nuevo, soy una persona que vuelves a la pintura. Sebastián Fernández dice, hola, hola Sebastián, Hola. como Sergi.
Yo, chilangas. Em, Joel Kisbert dice, Ujú. David Finch tiene directos donde hay invitados y pintan. Uno de mis favoritos es donde pintan a Conan. Eso es algo que también me gustaría. Ay, chilangas, Yo espera. pintar a Conan me No, encantaría. eso es algo que también me gustaría ver en el canal. Nico y otros artistas o quizás con Dani. Postdata, me intriga ver el estilo de Dani. Joel lo invito a mi Instagram Eso, de una vez. y a los visual correspondents. Sí. Hemos pensado, sería chévere que pudiéramos trabajar al tiempo, pero también es muy cierto que, digamos, si yo voy a hacer una talla, mis tiempos de trabajo son muy distintos a los tiempos de Nicolás, no como tiempos del día, sino los tiempos en los que yo inicio y termino con una talla, Ujú. no podrían ser los mismos de una transmisión. Pues También, sí, o sea, te entiendo. O sea, no con, digamos lo mejor, como no se acomodarían a la expectativa que se ha construido a partir de que cuando me siento, entonces al final termina existiendo una pintura. ujú, Entonces de pronto la gente dice, ay, pero si yo venía acá y cada vez que veo el canal, pintan algo y lo acaban, o lo culminan, digámoslo así, por no decir acabar. Eh, o lo resuelven más bien, digamos. Eh, pero de pronto, si tú trabajaras, y quizás por eso es que tú, no es que no lo quieras hacer, sino que como que dices, hey, es que lo que se muestra en el canal no quiere decir que sea cierto para todos los tiempos de producción de un proyecto. ujú, Entonces, digamos que la gente también tendría que ser súper consciente de decir, ah, no, es que se está trabajando en esto, pero es que esto tarda mucho más que lo ujú, que se hace regularmente en el canal. Entonces, de pronto habría como esa, no es una discrepancia, sino es como una realidad de lo que es trabajar, que es ujú, que no todas las personas trabajan a la misma velocidad y no quiere decir que quien sea más lento es más cuidadoso o quien sea más rápido es más eficiente. ujú. Em, a ver. Alonso Rodriguez was saying, if you were to start over today, Uf. would you still seek to start through galleries or sell direct to customers with online marketing? I mean, if I was 20 years old right now, Because I think it was different in your yeah, time. Because nowadays we do have that. right. If I went back in time and I still had to live through like, late 90s, early 2000s and try to jumpstart my career, oh yeah, there was no other way than just going to galleries. So, there was no social media at that time that would have been like a logical step for trying to socialize your artwork. So yeah, that was the only option you had. Um, so I would have to do it again the same way because it was just the only way you could do it. But if I was 20 years old right now, I would probably seek balance of both. I would probably want the experience of people um, being able or me being able to socialize my work in a way that people could interact with the actual painting, with the real live painting that has dimensions and it occupies like a certain space and it looks a certain way under certain lights. I would love to have that because I think that that is very much so a real part of painting. But I would also, I would, for example, I would never sign like one of those contracts that wouldn't let you sell anything on your own, which is like bigger galleries usually say, hey, you have to sign a contract with us. So if you sell a painting on your Instagram, we get 50%. If you have a client that wants to commission something of you, we get 50%. So, all the things that you would do on your own and outside the gallery, you still have to pay the gallery 50%. And they try to do that so they can control your market in a good way. Let's say, let's give them the benefit of the doubt. So, in the best of ways, so that they are conscious of what you're doing and the prices that you are doing those works at, those jobs, commissions at. So they want to be very aware that you're not
underpricing things, overpricing things, that you're not rushing and maybe doing too much of something. So that would be like the giving them the benefit of the doubt again. But I would never sign that nowadays. No, not at all. I never worked like that, but I would never, ever in a million years sign that. The only, if I was kind of money hungry, which I'm not right now, the only reason I would sign something like that, it would be if it just makes an enormous amount of sense, because the money that you could get from them is just, like a stupid amount of money that would be like, I don't care. Like I'm selling my soul to you. Like, yes, I'm going to say yes to anything you say, because whenever you sell paintings for me, I make hundreds of thousands of dollars. So if that was the case, maybe, but I don't care for those things anymore or right now. So, um, yeah, I would carefully do both and try to balance both for sure. But I wouldn't let a gallery control me. And if they said, no, you have to, I'd be like, well, okay, I'll look for somebody else. Thank you. Roya was saying my message disappeared by itself. Oh, you I linked was trying to something, send Roya. a link Yeah. for the video, but that can't work. No, just send it. Send it. Send it Roya, to send our it through our Instagram. Instagram. Yes, as It a could either be DM. Danny or mine. Yeah, so we can check it out because YouTube does not allow the links in the chat section. Only Danny. Only the. Well, only the person that's streaming can share links. Well, we could have what are they called? We could have moderators set up, and they could also do that. But we don't do that. It's just Danny and me. So. Luciano Obregón dice, hola chicos, pregunta para Nico. Sí, señor. ¿Tenés algún sueño que querrás hacer en el futuro que no te deja dormir? Aparte de las hermosas pinturas que haces todos los días, ¿algún proyecto así grande? No sé. Pero yo diría que no grande, sino personal. O sea, como cosas que quizás son tontas que me encantaría. Es como, yo creo que los proyectos que ya tengo como artista no son como, o sea, como decir, ay, quiero pintar la Capilla Sixtina o cosas así, sino, ¿Puedo tratar de adivinar unos? sí, claro, pues de pronto tú ya Pues ya conoces lo sé, como o sea, las puedo cosas. tratar de decir unos. Pues si quieres, sí, claro. Entonces, uno de esos es... voy a empezar sin orden específico de nada. No hay prioridad de algunos sobre otros, entonces sí, Ajá. todo perfecto. Tomarte un año completo para dibujar. No necesariamente. Ay, Es ya lo como habías un. dicho. No, no. Sí, No, sino pues que. empecé No, bien. no, es que estoy pensando en proyectos ya. Las figuras, Quiero ser pintar cuando yo figuras. sea viejo. No, yo sé, pero déjame, por eso dije, no hay en un orden específico. Pero no Entonces, que te deje, iba o a sea, decir tú te tres. tomaste la palabra Iba y a yo. decir Ah, tres. bueno, sí, señora. Ese, Sí, señora. el otro de pintar las figuras. Sí, sí, ese me encantaría. Y el tercero, esculpir. Sí. Como tomarte un tiempo para, como tú decías, dejar la pintura a un lado, no porque no te guste, No, pues sí, sino ya. como para poder dedicarte de lleno a la Sí, escultura. es más ponerla a un Y lado porque pinté toda mi vida. Digamos, sentir que escultura pinté toda mi vida. de todo, o sea, también como modelar las figuras. Sí, ¿Te parecería súper chévere? sí. Sí, entonces Sí, esas ese eran menos las que iba a el de decir. dibujo. El de dibujo es Pero más el de, como profesional, digamos. El de bueno, dibujo es más como una inquietud profesional que tengo, personal y profesional, pero digamos que como sueño, o sea, solo como, esos dos. sí, pues yo diría cosas que me gustaría que la vida me diera el tiempo de hacer. Pues, pero Son la del más, dibujo también sería que la vida te diera el tiempo, ¿no? no sé, mi amor, es que yo iba a responder, pero ahora siento que necesito decir como lo que No, quieres que diga. Si ay, quieres, digo lo chilangas. de No, dibujo. no, 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 di lo que tú Tienes quieras, toda qué la pena. razón, mi amor. Me conoces más que Ay, nadie. ay, Tienes toda la ya, qué razón. pena. No, 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 no. Por eso estaba diciendo que de pronto en mi cabeza ocupan espacios distintos, esas dos cosas. Entonces, me encantaría poder trabajar en cosas que, para así decirlo, para no entrar en específicos que no importan, me encantaría hacer cosas que me harían ser como un artista súper ineficiente. O sea, me encantaría hacer cosas que no las tengo que hacer porque a nadie le gusta, o sea, porque las voy a vender o porque
porque tengo como un objetivo especial para las cosas, sino, no, es como Guillermo del Toro, le gusta pintar miniaturas, miniaturas de, no sé, o sea, le gusta pintar miniaturas. Y a mí se me hace eso súper bonito, como que a él le guste pintar miniaturas. Y entonces como ese tipo de cosas, o como cuando Degas al final estaba esculpiendo, que ya pues no, o sea, eran esculturas para él, nunca realmente entendió como la escultura como, o nunca se entendió como escultor y ni trató como de, de forzar esa obra que él tenía como escultura dentro del el mundo, no sé, comercial que existía o la expectativa comercial que existía con lo que eran, no sé, los dibujos, pasteles, pinturas que hacía regularmente. Entonces, no, me encantaría es hacer unas cosas que me gustan a mí como ser humano, que no tienen como no tienen como la gravedad que de pronto hay veces tiene la pintura cuando uno le trata de o la trata de imprimir como con cierta, no sé, seriedad y cierta intención. Me encantaría hacer un poco de cosas que son como caprichos súper bonitos que, no sé, que no le tienen por qué importar a nadie más. O sea, no serían como, em, como barómetros del valor artístico de nada, sino, no sé, es como, yo supongo que el regalo más grande o lo que uno siempre quisiera hacer es como tener tiempo de hacer las cosas, como tiempo, y de pronto tiempo como con em, una dosis grande de tranquilidad de poder hacerlas. Entonces, eso me encantaría. Pero me encantaría, yo, yo, yo no quisiera ser viejo, como, pues yo ya soy viejo, pero no sé si quisiera ser más viejo. Siempre veo mi vida como una vida que no sé. Mi objetivo no es llegar a ser muy viejo, no, eso no me atrae como muchísimo, pero si quisiera mm, que mi definición de viejo o de ser un viejo así feliz sería como llegar a poder hacer esas cosas. Eso es. Gracias. Hasta luego. Héctor Alonso Rodriguez Buena was noche. saying, thanks for the insight on starting your career over again in today's environment. And a happy face. No, thank you for the question. Mm, so how are you doing? Me? Yep. Good. Yeah. I'm trying to figure out how I want to paint this. Still don't know entirely, and I think that's why I've been kind of futzing around just doing a bunch of these things that I'm about to cover up because I need to understand it again. I understand that I wanted to put those accents in, but I also have to understand it as a bigger mass. So I'm just gonna very lightly scumble paint on top of these darker bits just to give it like a sense of volume. Hopefully it reads as volume. Um, but yeah, and by the way, if you've noticed, I'm painting with a primary color palette. So and one that kind of starts with high chroma. So that's that was a choice also, I guess, to do the painting that way. So Anormal dice, yo solo diré que no estás viejo para cerrar tu discurso. Aún falta demasiado para ello. but E Ignacio Casas dice, ahora podrán dividir su obra entre Nicolás y Nicolás el Viejo. Nicolás, uff, ya quisiera ser. Esa es la única razón por la que quisiera ser como viejo. De sentir que entonces puedo tener el tiempo para hacer cosas como que, no sé, como que a nadie no sé, como que a nadie, sin Que no afán y como que a respondan nadie a le nadie importa. más, Sí, sí. no tiene por qué importarle a nadie. Ni nadie tiene que decir, o nadie tendría como ese poder de juicio sobre lo que estoy haciendo, como, ¿en serio terminó como, no sé, modelando unos monstruos? O sea, yo sé que suena tonto, pero ese, por ejemplo, sería Pero no suena tonto. literalmente una de las cosas como que me gustaría hacer. Pues la Y verdad es es re como, chévere. pues sí, no sé, eso no le pediría a nadie permiso. Me encantaría como uno sentir en su vida que no,
pues no tiene que pedirle permiso a nadie ni a nada para hacer como esas cosas que a uno siempre le encantaron. Entonces, Luciano Obregón dice, las figuras que piensas, ¿cómo de qué las quieres hacer? ¿Piensas en un mundo detrás de eso o te piensas enfocar en el aspecto técnico y disfrutar el proceso? Son una hermosa pareja, por cierto. ay, Ay, muy muchas vale, gracias, muchas gracias. Luciano. Ya casi vamos a cumplir 7 años juntos. Ya que pregunta, Ya Luciano. que pregunta, Sí. ya que tanto pregunta, Deje de preguntar esta más bien. semana cumplimos No siete joda, años Luciano, juntos. no más. Eh, em, no, no sé si es como, bueno, no es una añoranza de volver a ser como jovencito, de volver a hacer las cosas que yo hacía cuando jovencito, sino quizás como em, se me da bonito no sentir que nunca le perdí como el hilo a la razón por la que quise ser como artista cuando era jovencito. Como que eh, se me haría bonito como en la etapa final de la vida de uno poder decir que se volvió a acordar de el por qué empezó a hacer las cosas. Y en mi caso eran nada, mundos así súper fantasiosos y personajes así como por fuera de cualquier cosa como natural, y eran todos seres así imaginarios, y eso nunca, como que en mi cabeza siempre ha existido ese deseo como de ser fiel a eso, mm, como de respetarlo de alguna manera, porque es que si yo no respeto como esa parte de mi vida, nunca hubiera podido ser como eh, el artista como que en este momento soy. No es que sea, o sea, no quiere decir que en este momento uno sea un artista grande, pequeño, lo que sea, sino que sino que nunca hubiera podido llegar a este momento de mi vida si no hubiera sido por mm, como un jovencito que estaba, o sea, yo no sé, yo en ese momento no me cabía nada más en la cabeza que ser artista y que hacer como esos mundos y esos como monstruos y esas cosas. Entonces, se me hace que en algún punto en la vida de si uno tiene la opción como de decir, bueno, ¿y qué pasa si ese es como el comienzo de la vida de uno? Y uno trabaja muchísimo en la vida solo para ganarse esa opción de al final de la vida, solo por un ratico, uno como poder tener la conversación con la versión pequeñita de uno y decirle, mire, trabajamos toda la vida para tener el tiempo de poder hacer las cosas que al final, que al comienzo iniciamos y que fueron como el detonante de todo de lo que siguió después. Sería como chévere, no sé, se me hace bonito eso. Anormal dice, yo diría que suena a un temor del que dirán y en realidad sería más bien, ahora Nicolás hace esto y sé que sería genial. ¿Hay algo que no haga bien? No, pues, no, bueno, no, ¿qué dirán? No sé si soy tan sujeto a eso porque si me tengo, yo me juzgo muy duro, pero también si soy como honesto conmigo mismo y soy, em, y reconozco las cosas que he hecho. No, la verdad, yo he pintado, en mi vida he pintado todo lo que se me ha dado la gana pintar, la verdad, es la pura verdad, o sea, muy pocas, o sea, me caben como en una mano las veces que por razones como tontas la vida me arrojó a intentar pintar cosas que después como que me arrepentí porque yo decía, no, yo para qué estoy trabajando en esta pendejada, como esto no es algo que disfruto ni no, como que no tiene sentido. Pero el resto, o sea, eh, más allá de esas muy contadas veces, yo creo que yo he hecho lo que se me da la gana. O sea, siempre he pintado lo que quiero y siempre he hecho lo que quiero. No, es más porque también desafortunadamente pues la gente se genera como expectativas de las cosas que uno debería hacer y yo manejo eso bien. Yo al final creo que siempre siento que
soy más útil para todo el mundo y obviamente antes que nada soy más útil para mí mismo si hago lo que quiero, o sea, si soy como respetuoso ante lo que quiero. Eh, pero, pero no, lo que pasa es que sería muy distinto. Para el que no me conoce, serían cosas que dicen como, ¿what? ¿Y esto de dónde vino? Como, "What? ¿Y esto por qué está haciendo esto de un momento a otro?" Es más como que es como es empezar de cero, Sí, como en algo, digamos que tú ahorita ya has creado como un mercado donde la gente te reconoce como pintor y sería empezar de cero desde eso, pero sí, yo no creo que en ti tenga nada que ver con el que dirán, pues no, no, en porque eso no. no, no. A mí eso, la verdad, no me importa mucho. Sino nada, la verdad. María Cacaíto dice, hoy los dejo temprano, Coco como siempre está quedando espectacular Tan y un linda, muy, besito muy a amable. Chili. Ay, gracias mi Cacaíto, un abracito y nos vemos pronto. Que descanses y que no te llueva en el camino De la vida. de la vida. ¿Eso, eso fue específico a algo? Es que creo que va a llover. Ah, Estaba viendo la ventana y creo que va a llover, sí, te sonó entonces le más dije, poético no, no, que ojalá meteorológico. literalmente que no le llueva Sí, porque no sonó tan le va a hacer, que no te llueva en el camino no, de la porque si no vida. le hace trancón y uno con ganas de llegar a la casa y con trancón, pues no. John Sanchez was saying, exactly, that is what I meant about quote unquote better before. Mm, Luciano Obregón dice, gracias por la respuesta y un corazón. I thought it was gonna look kind of shapeless with what I was doing, but there's still like a lot of form holding it together, which is kind of nice. It's a nice surprise, I would say. What you were doing as in Yeah, the blocking way the I dark just wasn't or yeah, I just wasn't so you, super sure as to how to go about painting. I don't know why. I mean, it's not the fact that I was like, "Oh, this is complicated. I don't know how to go about it." No, it was more like, "Okay, how I don't know, since cuz if I don't want to emphasize like, forms underneath here, do I go for a sense of solidity first and then kind of break it up into like these smaller shapes, or do I try to go for the more abstract quality, which is what I ended up doing, and that's why Mhm. I ended up just going straight for those accents of darks, just to have like sense like a mapping of what was going on in terms of rhythm, I guess. So I didn't know if that was going to be okay, but now that we are trying to simplify it, like give it like I guess I'm gonna have to do this um, throughout the painting, which is just trying to make it specific and then trying to make it whole again. Trying to make it specific and then make it whole again. So I'm guessing that that's going to be the rhythm of the painting. But I like that because I feel Yeah. that it makes a lot of sense with the title. Oh, you already put the title? Well, the like no the Oh, I geometry, thought the like focusing on geometry or geometry in yeah. painting or something Oh, like I thought that. the But title that you had workshopped, no, that you I were forgot workshopping. about that. But Something what is scarecrow. yeah, something. Yeah, but no. I was thinking about the geometry part of it. If you had remembered that one, we would have called it that. I can't remember that. I can Mm, go back in the no, video no, you and can't tell go you. back in time. Scarecrow. It was something. Like old scarecrow something. No. Old Scarecrow? No, that's probably the worst title ever. Unattended scarecrow. No. Unattended. Maybe unattended. Yeah. Uh, Unattended, I think it was the word. unattended scarecrow. Yeah, it's missing So something. It's missing like one small part, I feel. the unattended Oh, yeah, that's scarecrow. it. That was it. It's right there. um, what what is it missing? I don't know. Unattended If I knew, scarecrow. it wouldn't be missing it.
unattended scarecrow blues. As in blues, as Okay, in we went sad, yeah. or Oh my God. scarecrow blues. No, how quickly things can turn, Danny. Uh, mm, Oh, you're unattended. still looking for it? Oh, Camila O'Gorman was saying abandoned scarecrow. Okay, that was Abandoned, just a synonym for unattended. So unattended. yeah. So no, but So thank you. maybe Maybe if maybe Carla they're was saying here. that that's what I said before. Oh, maybe if Carla was here. We need some Carla. So we don't have Carla Anglada, but we have Carla No. Gómez that's saying de Oh. vuelta a grises, como los primeros videos de tu canal. Bueno, sí, no, porque o sea, la paleta es primaria. Lo que pasa es que estoy tratando como de darle un matiz medio neutro, azul, violeta a esta masa. Pero está mega azul. ¿Sí? Sí. O sea, no digo es que grises. Está mega Ah, azul. estás diciendo Carla está loca. Carla. O Carla, se dañó la pantalla. Sí, yo no le dije loca, Carla, fue No, Dani. yo nunca diría loca. Demente, le dijo. Unattended. Mm, unattended scarecrow. Oh, it doesn't have to follow the unattended scarecrow. It could be something, something, unattended scarecrow. I don't know. It's just missing like a little The something else. blues Oh, of an Jesus Christ. unattended No, so scarecrow. I don't think it relies upon the blue hue. The blues, as in Samu. Again, it doesn't, I don't know if it relies upon the blue hue, meaning music or Dreams of an sentiment. unattended Oh, scarecrow. I don't know if the dreams is part of that either. Um, No, something a little weirder. the hanging. Okay, that's a little darker. No, but Well, not the look. hanging as in. No, hanging as in Yeah, that it. I don't know. Let's leave that one. We don't need to push forward like further with that one. Unattended scarecrow. It doesn't have to come to us, Danny, immediately. It does. No, well, it doesn't. You can check the score. How are we doing? How did we do? I don't know if it finished. Morpheus, the unattended scarecrow. Morpheus, unattended scarecrow. You like that one? No? Nicolas. Super interested in that score. Don't you like Morpheus, unattended scarecrow? Oh, Danny, I Morpheus, can't make it clearer. the god of sleep. Colombia, Alemania. So give a guess before I. 0-0. What? Oh, we're winning? We're winning. Yeah? 2-0. No way. Luchito What's the y minute? Cuadrado. And what's the minute? It says full time. Full time? Yeah? It's done. First time we beat them. No way. Fuck, man, I'm painting. Yeah. Oh, well, if that's what needed to happen, for this historic event, when it doesn't matter, by the way, could you give me the lineup, the Germany's lineup? Yeah. Mm, I'm very curious. lineups. So it says Ter Stegen, Okay. Wolf, Thiago, Rudiger. Okay. Espérate que no alcanzo a ver. Cousins, luego está These are the starting 11. Musiala, Starting yeah. 11? Okay. Musiala, Okay. Can, Goretzka, está arriba Sané, Havertz en el centro y Gundogan. That's a proper team. Yeah. That's like a really proper team. We beat Yeah. like a proper Germany team. It's pretty good. Uy. I would say that's pretty good. Y gol de Luchito y de Cuadradito. What minute? What minute? So, it says
Cuadrado in a penalty Okay. He's our penalty taker? Jesus timeline. Christ. Let me see. And Luchito en el 54. So Cuadrado in the 82 82nd. Oof. and Luchito 54. So that was a long spell that we were winning 1-0. That probably was a very tough game, I'm sure. That is And it was 90 plus 6 at the end. They oof. gave Yeah. 6 Well, no, addition. but we're already winning 2-0, so that's Yeah, but doesn't do much, but mm, that is unexpected and beautiful surprise, I feel. penalty. We have to see what Yeah, hopefully it what was was like that. a good one and not something that people are going to say like, "Oh, this is terrible." You know Mm, what? Because Cuadrado is like he decided to take the penalty. I'm going to say that it was a foul on him. Yeah. I could bet you that Oh, it for was, sure. you know, it was something that he got fouled, he took the ball like immediately. And one of those Cuadrado fouls, which is like, okay. Now I want to see how Okay, it we can was. watch that afterwards. Yeah. No, for sure. Danny, don't do that right now. Goodbye, everyone. A ver. Havertz. Havertz. Havertz perdió hoy. Yeah. Él ya. John Sanchez was saying, just curious. Yeah, go ahead. You were in New York City in the late 90s and Yeah. early 20s? Yes. School? Not 20s, 2000s. 2000s, I'm sorry. Oh, okay. Sorry. Early 2000s, Yeah. question mark. Yes. School? Question mark. Yeah. School of Visual Arts. Yeah. So, yeah, your college. School of Visual Arts Was and there. then, you know, illustrating. Anormal dice, ¿tienen algún recuerdo de cuál fue su primer pintura? ¿Fue algo especial? What? ¿La tuya no fue la fresa? ¿El No, no, mío? no. O sea, creo que fue la tercera. Ujú. La primera en la universidad es que yo no pintaba. Yo no pintaba. O sea, Ah, creo bueno, que yo ya sé cuál fue la mía. sí, yo nunca había pintado. O sea, yo quiero decir que nunca había pintado en mi vida Yo antes tampoco. de la universidad. Bueno, yo había hecho para el portafolio, Ujú, había hecho una ilustración ujú. y lo De- voy a decir así, le puse color con acrílico Sí, porque en mi cabeza no lo estaba como pintando, sino estaba haciendo unos bloques de color sólido sí. y lo hice con acrílico, pero no lo pensé como una pintura. Bueno, creo Porque que te tenía entiendo. como Sí. collage y cosas, o sea, había usado acrílico, pero nunca había pintado. Ya. ¿Y Sí la tiene tienes sentido. todavía? No, No, gracias a no. Dios, no. Uy, horroroso. Sí, Yo no sé qué era, pero... está chévere. No, la Pero mía. no, mi primera, perdón. Ah, no, sigue, por Fue favor. Qué en pena. clase de Pensé que esa era. pintura, Sí, pero fue porque eran unos ejercicios como más técnicos sí, sí. con Camilo, gran Ujú. profesor Camilo, Sí, muy bueno. y era de sacar las luces. Era un Ah, ejercicio de como Zorn, ujú. de sacar las luces con trapo y trementina. O sea, ¿te dieron una pintura de Trapontina, Zorn no, para hacer eso? pues o sea, uno lo hacía, Ah, pero tú escogiste un Zorn. uno tenía que elegir un Zorn Ah, por y eso, hacer, pero el ejercicio era de trapito. exacto. Ya, listo. Y creo que está en la casa de mis papás. Bueno, pues si es un Zorn, pues. Pues, pero no es un Zorn, Bueno, o si sea, es un Chorn, sí, es un igual es Daniela chévere. copiando un Pero Zorn igual es muy bueno. joven. Igual es chévere porque ya es un Zorn. Un Ya, Chorn, sí. sí, ya hay. Sí, en vez de Anders Zorn Ay, ya es vas a decir lo que nos había contado. Anderson. Sí, ya gracias Eh, por copiarte del chiste que ya existía y que em, ya Our Painted Lives conoce. la mía fue un pony. Un pony en un pequeño establo. Un pequeño pony, dirías tú. No, era gigante esa puta pintura. O sea, yo escogí hacerla. No, es que teníamos que hacer. Bueno, en ese momento la sentí gigante para una persona que no sabe pintar y le dicen que tiene que hacer una pintura de. Era 3 por 4 pies. O O sea, sea, 3 pies es 36 pulgadas
que es 90 centímetros, ¿sí? Oh, 36 por pero obvio es 36, 90 grande. centímetros. No, mi Y primera pintura 4 es uno fue, veinte. no sé, 40 por... Sí, 4 era 1,20. Sí. Tú sabes que eh, yo nunca había pintado. Entonces, o sea, el profesor no nos, o sea, no nos dijo como, no nos decía nada. Era un profesor fatal, era pésimo. Y era la primera clase, o sea, era como, buenas, tengo pintura el lunes, hola, y uno llega. Y entonces, eh, la verdad esto es culpa del profe, porque es que yo soy profe, o sea, fui profe y no sé cómo algo tan tonto uno no puede ser como más específico y más, y como ayudar un poquito más. Pero entonces nosotros, el primer ejercicio era una pintura de 3x4 que tenía que salir como de una revista, teníamos que traer una imagen de una revista que tuviera foreground, middle ground, background. O sea, fondo, medio plano, primer plano, no sé. Ujú. Y, y yo no sabía cómo que escoger, entonces cogí cualquier revista y vi una foto como de un pony chévere que tenía resto de textura y yo dije, ay, esto debe ser chévere de pintar. No sé, igual no sabía qué estaba haciendo. Pero esta es la parte de charra que siempre, yo creo que nunca he contado esto, pero entonces el profe dijo, no, y tienen que ir a comprar bastidores y los van a traer y tienen que comprar una grapadora y la traen y acá les voy a enseñar cómo se monta una pintura en bastidores. Y yo decía, ¿qué putas es un bastidor? O sea, yo no sabía nada. Yo decía, ¿qué es esa mierda? Yo no sabía nada. Yo no Sí. sabía absolutamente nada de pintura. Nada, nada. O sea, era un mundo totalmente nuevo para mí. Sí, no, muy Y mal. Yo sí tengo que decir que a nosotros nos dieron toda la no, lista de es que no materiales. es difícil, es que es Sí. cero complicado uno de profe decir como esto. Pero entonces, eh, o sea, yo no sabía qué hacer y yo dije, bueno, voy a ir a esta tienda y me acuerdo que creo que fui a Utrecht, que era una tienda de arte, creo que todavía no, creo que ya la vendieron. Pero bueno, existía y yo no, pues yo no pedí ayuda, porque yo decía, pues yo soy como medio terco y orgulloso, entonces yo no pregunté en la tienda nada. Yo decía, ay, voy a buscar stretchers. Y llegué y encontré unos stretcher bars, unos bastidores que eran de aluminio. O sea, era aluminio y madera y tenían como unos llavecitas que se ¿Y ponían, cuánto costaban? pues un jurgo de plata. No, mi amor, Un pero... jurgo, un jurgo. O sea, creo que esos bastidores al final, como que pagué yo $100, una cosa así, por los bastidores. Que en mi época eso era como una cosa como absurda, pero yo decía, ¿qué putas? ¿Qué es esta carrera? ¿Qué es esto tan absurdo? Yo no voy a tener plata para hacer esto nunca. O sea, yo decía, Sí, ¿cómo, no, muy cómo me mal. van a pedir que haga esto? Y entonces yo dije, no, pues los compro. O sea, yo dije, esto es demente, pero bueno, los compro. Y yo no conocía como a nadie. O sea, era el primer día, entonces yo decía, bueno, pues voy a comprar bastidores. Cuando los llevo a la semana los llevo con la tela y la pinza de las grapas, la grapadora, éramos un jurgo en clase, como, no sé, 20 picho, lo que sea. Y, y yo saco los míos y yo empiezo a ver y todo el mundo con bastidores normales de madera, o sea, bastidores de pino así Pues re es que X. creo que ni siquiera acá en Colombia venden No, esos que solo tú. una persona los hace, que yo después, ya pudiendo pagarlos, los pagué No, pero por digo, unos es años, que pero no es como que uno acá vaya a una tienda y no, no hoy en día existen. lo No, no, consiga. no, no existen. Te los tiene que hacer como una persona aquí en Colombia, Por eso, o por sea, es ejemplo, que es... que además son una maravilla, pero Y los son hace una carísimos. persona, son costosos y los hace él para restauración. Y tú las compraste para mi pequeño pony. Y yo compré eso y yo me acuerdo del man todavía. Era un man como metalero que se ponía la gorra así para atrás como yo la tengo ¿El ahorita. profesor? No, 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 Ah, un man de clase. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Puta. No me acuerdo. Pero, y ese man, yo saqué mis bastidores, yo todo como tímido ahí sacando mis bastidores. Y el man, ¡guau! ¿Qué hizo, huevón? Como que, ¿qué le pasa? ¿Usted cómo va a comprar esos bastidores? Mucho imbécil. Uy, miren lo que compró este man. Y, o sea, no, él no compró bastidores normales, sino compró de metal. ¿Qué es eso? Y empezó así. Pero era una mamera. O sea, un man que no se lo aguantaba a nadie. Además, pésimo, porque nunca supe de él nada más, entonces pues no hizo nada.
Pero, o bueno, eso lo dije con resentimiento, pero porque me hizo sentir mal ese día. Pero, em, entonces, la gente empezó, guau, ¿qué le pasa? No, oiga, ¿cómo así? ¿Usted no fue a tal tienda y compró estos? ¿Cómo que hizo? ¿No? ¿Qué es eso? Ay, usted es millonario, ay, usted... Y yo era como, no, fue estúpido. Quisiera ser millonario, pero fue estúpido. Y entonces me inventé que me había encontrado como $50 en el piso o algo Ay, así. mi ¿Qué es amor. peor? Sonó como No, la peor. peor mentira de esas Pero que todo el mundo sabe que es mentira. la verdad, eso me lo imagino como tú joven no sabiendo cómo manejar la No, no situación. supe. Y es como, pues es que me lo regalaron en la tienda de arte. Sí, Yo fui a preguntar y una señora me lo regaló. un tío mío trabaja en la tienda. Sí, si quieren les traigo y luego No, sí, terminas. yo comprando ahí de a $300 Sí, semanales como un idiota. sí, no. Sí, me sentí re mal, me sentí re mal, me hizo Ay, sentir no. re mal ese idiota. Y obviamente después de eso, pues ya uno empieza a preguntarle a alguien como, oiga, ¿usted dónde compró, marica? Yo no sé, no sé qué hice. Y entonces, de ahí en adelante, pues compré bastidores normales. Y los tuve por mucho tiempo esos bastidores, porque yo No, decía, pues lo bueno es que te duran. no, 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 O pues los sea, podría haber tenido todavía, sí. pero no, 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 me acuerdo que se los regalé a un amigo que me recibía cuando yo no tenía como dónde llegar Ujú. en las vueltas después de la... Pues igual es que pesado traértelos acá. No, no, sí, mamón hubiera sido, digamos. Sí. Anormal dice, jajaja, el comentario de resentimiento me sentí identificado, jajajaja. No, es de esas rabias que uno, pero es que yo nunca había Y hablado de Anormal él. dice, la pregunta revivió un dolor, lo siento, Se abrió la Nicolás. herida, sí, sí, gracias porque la herida Ya lo vas a supura, buscar en Facebook. supura la Tienes que herida. acordarte del nombre No, para... sabes, me acuerdo que tenía el pelo pintado de mono, Pero, era frosted, era época, ay, Frosted Tips. pero no Frosted Tips Justin Timberlake en NSYNC, sino antes de eso cuando de pronto no eran todavía tan Sí, populares. oxigenados, Era mal. oxigenado fatal y se oxigenaba como la barba también, algo así. Y era re metalero. Lo único chévere es que me acuerdo que alguna... Sí, era pésimo además, mal parido. Era pésimo. No, pero a ver, Pero me acuerdo que un día la gente después, él joven puede hablaba ser mucho. boba y Sí, ya. O él sea, hablaba mucho. de pronto él estaba igual de nervioso que tú, que cuando dijiste, o sea, él quería tener una personalidad hablando. Y hay gente que termina siendo Sí. boba. No, y por ejemplo, Démosle mira, el beneficio de que de esta misma pronto persona, creció para ser una mejor persona. este mismo man fue el que me preguntó que yo cómo había llegado Ah, no, entonces era a una Nueva hueva. York. Porque Perdón, que pero me dijo, entonces ¿usted era qué? una Ah, hueva. usted, no, yo soy colombiano. No era un Ay, bobo. ¿cómo? Porque, y entonces, esto es como la primera clase. Y me dijo, ay, ¿y usted cómo vino? Y yo decía, ay, me está preguntando cómo supe de, o yo decía, me acuerdo de mi cabeza en ese momento. Yo dije, me está preguntando de cómo supe de la universidad y cómo llegué hasta acá, hasta la universidad, o me está preguntando que dónde estoy. Sí, Y yo como, iba a decir ¿dónde te como, estás y yo creo quedando? que lo que respondí fue, ah, yo estoy en los dormitorios este primer semestre. Yo estoy en Sí. los dormitorios y son aquí nomás y me vine caminando que son No, como una entonces no cuadra. le doy el beneficio, ese Y él man me era dijo, un no, no, bobo. no, usted es colombiano, ¿cómo hizo para llegar hasta acá? Y yo decía, esta persona cree que en Colombia se cazan mamuts. O sea, Mm. esta persona debe creer que yo no pude llegar a Estados Unidos porque no había suficientes árboles para ir de liana en liana. Sí, uy, Sí, no. como No, Tarzán. entonces era un Entonces pelotas. yo me acuerdo que cuando me dijo eso, yo quedé como, ah, bueno, esto va a ser una realidad Ay, de no, cosas chao. que me preguntan acá. Él no era representativo de todos los No, no le otros voy a dar el como beneficio de ninguna duda. estudiantes gringos, No. pero sí me acuerdo de esas cosas. Carla Gómez dice, ¿a qué edad terminaste la uni? Hoy estábamos hablando de eso. Hoy, curiosamente. ¿Tú a los Pues yo 21? empecé, es que yo empecé jovencito, yo empecé de 17 y me gradué de 21 porque duraba 4 años la carrera. Yo acabé a los 23. 23, 24, 23. No, no me mires a mí, yo no sé. Haz tus 23, cuentas, 23. haz tú tus cuentas. Julia dice, Nico, Julia, ¿ya se vieron Flash? no la vimos ayer. Sí, en Dynamics. Sí, Hay un momentico de pintura
dice Julia. Hay un momentico de pintura. No digo de quién para no spoilear, que me acordó al First Pumping Baby. Al Fist Pumping Baby, yo es que al First. ¿Cuál? Espéreme. Espera. Julia, por el interno. Diga cuál porque Por no favor, estoy. Julia, se me fue. O sea, y la vimos ayer. La vimos ayer. Ah, pues la escena, debe ser la primera escena. La primera secuencia. Pues tiene que ser la primera secuencia. De todos. No, 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 pero por eso tiene que ser esa primera secuencia ahí, que es chistosa, es un desastre, pero es chistosa. Sí, puede ser, puede ser. O sea, esa pintura pudo haber. Julia por Instagram, yo quiero No, no, saber no, por pero sí es eso, Instagram. linda. O sea, Es que obvio. no me acuerdo de nada. ¿Cómo así? Sí, pues ya ahora sí. En el hospital, cuando cae. Ah, Ya. ya. Ya, 100%. Es cuando hace así, mira. Sí, sí. Ya, obviamente. Obviamente. 100%. Fist Pumping Baby. Fist Pumping Baby sí se hizo en bastidores. No, ¿sabes qué creo que hacía yo? Yo desmontaba la pintura y volvía a usar el bastidor. Todo el tiempo. Pero Julia dice, ¿se acuerdan que Michael Keaton Ajá. pinta al principio cuando llegan a la casa? Ah, hay una. Sí, hay que el man dice, ¿what? Sí, ya, ya, ya. Ah, ya, pensé que era más específico. Ya, 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 ya. Ya. Bueno, Michael Keaton no es spoiler porque lo han mostrado en todo. Ay, no, pero ahora yo no me acuerdo. Ahora estaba pensando era en lo de Sí, que es. la mano que hace el bebé. Bueno, Julia, si me lo puede mandar. No, pero es que más allá de eso, ya, yo no sé si eso esté por ahí en alguna imagen, tocaría buscarla. Julia dice, no es el baby shower, que también fue muy bueno. Sí, no, Muy estuvo bobo buena, eso, a mí me gustó muy la bobo. peli. Y en ¿Y usted fue Dynamics, con su hay que hijo? decir, no sé si se pueda. Julia. Sí, hoy en día ya no chequean a nadie para cosas de niños, Obvio, nada. sí, mi hermana iba a Yo en llevar a mi cambio, primito a ver Spider-Man y no lo dejaron. ¿what? Sí. Yo en cambio no pude entrar a Gremlins cuando chiquito, todavía guardo ese gran resentimiento. Yo feliz hacer fila en los ochentas, premier de Gremlins, increíble que debe ser como en el 84. ¿Me miras cuándo salió Gremlins? Si me haces el favor. Gremlins, la primera. Debe ser como 84. 80, no, 86. 84. 84, fue puta. Tenía yo 7 años. Y estamos en Unicentro, y Unicentro hace mucho tiempo, pues era hacer la fila sin saber. Tú hacías una fila eterna, Obvio, mi amor, larguísima, gracias, yo lo hacía a también. Y comprar uno boleta, llegaba no había, allá sí, pero no y había, uno no había preguntaba, puestos, no había ¿cuáles nada. hay? Y entonces compramos la boleta y no pudimos comprarla. ¿Qué No pasa? pudimos comprarla. Lo que termina pasando es que estando ahí en taquilla, es como, hay 4 boletas, porque es que yo creo que íbamos mi tía, mi hermano, Cata y yo. Y estábamos ahí, o pudo haber sido mi tía, sí, no, tuvo que ser como así, no me acuerdo. Mi amor. Lo tengo que preguntar a mi hermano. Y, óyeme esto, no me dejaron entrar. Dijeron, no, 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 Gremlins no puede entrar. Es para mayores de 12 o lo que sea, 15, cualquier cosa. Y yo, fue puta. ¿Y sabes qué era la otra película que había? Que no me suena. No me ¿Cuál? está sonando, entonces, Super Chica. ¿Me miras cuándo salió Supergirl? La Supergirl, la película, la primera. No me está. 84. ¡Puta vida! ¿Ves? Me acuerdo, fue puta. Y te tocó entrar a ver Claro, Supergirl. entonces fue como, ay, entonces, no puede entrar a Gremlins. ¿Qué quiere ver? Y nos dijeron como, no, pues Super Chica es para todos. Mi amor, y me tuve que sentar, creo que con mi tía muy querida, muy linda, Llorando. o con mi hermana de pronto, a ver Super Chica, que es un hueso de película, una huesera, y yo solo en mi cabeza pensando, pude haber visto Gremlins, que era lo mejor del mundo en esa época. Dice que Flash es PG-13. Sí, sí. Entonces, No, pues para eso Fer no hubiera podido ir. pues sí, pero Fer, ya dijimos que parece 16. No, pero eso, obviamente, un niño Pero le de hubieran 8 vendido. años la dejan entrar a Flash. Aquí en Colombia hoy en Pero día ya no, no les porque el hijo importa de menos. Julia es mucho menor, no, obvio no lo dejarían entrar. Mi amor, a mi Fer la dejaron entrar como a A ver, Jurassic.
Park, Eh, no sé qué, no sé qué. Julia dice, no, Harto es muy chiquito, 3 añitos. Les voy a mandar la pintura por interno. Ay, por favor, Julia, estoy pendiente. Es que yo metí a Fer a una de Jurassic Park hace unos años, bueno, hace muchos años, cuando tenía como 4 años también, y, y era como un bicho gigante blanco comiéndose, o sea, segunda secuencia de la película, un dinosaurio comiéndose personas así, ¡guau! 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 Y Fer Julia, empieza a llorar y yo, ay, me tocó sacarla a pintar una alcancía de marrano ahí mientras Samu se fatal. acaba de ver la película con la mamá. No, terrible. Julia dice, yo también la vi ayer a las 11 en Unicentro, Julia. ¿Qué tal que estuviéramos en la misma sala? ¿Entró en Dynamics, Julia? De pronto Julia era la señora de adelante que tosía y tosía. Mentira, no había nadie, pero... Julia dice, me acuerdo que Nico eh, contó que le tocó ver Yes Man doblada. Julia dijo, sí, pero no en Dynamics, Julia, tan cerca pero tan lejos. Estábamos ahí. ¿Cómo podemos tener vidas Me dijo, paralelas? estábamos al ladito. El Ay, multiverso. Julia, multiverso. Em, Camila Ogorman dice, yo tuve un profesor de grabado que no hablaba y te miraba mientras hacías todo mal hasta que no había retorno. O sea, terminabas la chapa, entre paréntesis, agua fuerte slash agua tinta, y había que hacer otra. Mm, Nunca voy a entender un maestro slash profesor que no le guste enseñar. Sí, este no nos contaba Y nada. cuando tú estabas diciendo lo de que no les dijo nada de comprar, Camila dice, pero qué ignorancia, por favor. Sí, no. Camila dice, ¿se cortó o soy yo? ¿Se cortó el live stream? O el dedo. ¿El dedo? No, nadie se lo cortó. No, pues mira, a ver. No sé, tú ¿Estamos estás. acá? ¿Seguimos acá? Pues mira el live stream. No, es que sigue, pues por eso Ah, dice entonces está excellent bien. connection. No, está bien. Em, a ver. Anormal dice, de ahora en adelante te odiamos, Justin Timberlake. Eh, a ver, chicha. Julia dice, por mi lado no se cortó. Julia, ¿y comieron maicito? Yo necesito saber si Julia es de los que puede entrar a cine sin comer maíz. Nosotros fuimos la vez pasada a ver Spider-Man y yo no Eh, comí maíz Spider-Verse. Sí. y no fue lo mismo. No fue, Pues no comes porque no quieres. no fue. Sí, ahí echándome la culpa a mí. ¿Qué? Dije, Sí. no fue lo mismo. ¿Qué tienes tú que ver con que no sea lo mismo? No, 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 que digo que no comiste porque no querías. Es ¿Quién que está hablando el de otro día ti? me chantaste la responsabilidad a mí y yo decía, ¿cómo No. así? Tú compras lo que quieras. Eh, Ay, juema chica. Julia dice, jaja, yo no puedo no comer maíz, aunque me da piedra el precio. Uy, qué robo. Sí, eso allá. Uy, Pero ayer Julia, me di el mejor cuenta. combo. No, el mejor Nicolás combo es siempre no, decía que pedir, creo que es combo 2, que es un maíz grande yo con ayer hice el chiste gaseosas. de que le Y salía yo uno le más barato dije, llevar un microondas y llevar el sí. maíz. Y yo le dije a Nicolás que no, que eso salió caro y la vez pasada Samu y Fer no se No, un acabaron el robo. maíz. No me Y yo le dije, jodas. mejor 2 cine convitos. No, 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 Y eso no. Nicolás me decía, no, No hay pero mejor combo, no hay, no. Ya el cine ayer, convito es más barato no, y ayer uno... yo trato como de no pararle bolas a eso, pero ayer como que me di cuenta del precio y yo decía, ¿qué es este robo? ¿Quién paga 40.000 pesos por un maíz pira, Y dos jueputa? gaseosas, No, sí. qué robo, jueputa. Camila dice, ja, 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 ja. Eh, Carla Gómez dice, Nico, ¿sabes tatuar? No, no, nunca, no. Nunca me ha entusiasmado tampoco. O sea, se me hace increíble los tatuadores, pero eso es para ellos. No, no, no. No. Julia dice, literal, empaquetamos achiras en la mochila. Una vez hasta metimos corral. Oye, debería uno Ah, meter al yo con los muerto. niños. No le dicen a uno nada. Pero deberíamos meter al muerto. Pero antes Sí. hubo una época donde uno sí le revisaban la cartera y me Ah, antes acuerdo. sí, ya no, ya no, ya no molestan. Me acuerdo, Pero porque una vez Samu. yo tenía una botella de gaseosa o de agua o de algo y me la quitaron. Eso No, fue hace ya, mucho sí, hace tiempo, mucho, pero pero no, ya antes los cines son agradecidos de que la gente vaya. Eh,
No, 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 con Samu pasaba que no quería comerse un perro, pero quería McDonald's. Pero yo me Entonces, acuerdo de nosotros haber comprado como McDonald's de sí, sí, nuggets para sí, ellos. eso ya Sí, desde hace rato no importa, eso ya no les importa. Pero, pero es que el maíz, uy, Julia, y come del dulce. Hijo de madre, el mejor. pero que te dejamos con Julia en una sala aparte o... No, con el maíz. Gracias. Camila dice que son achiras. Acá son unas flores preciosas enormes. Acá son ¿Cómo? unas flores preciosas enormes que se comen. No, a ver. ¿Qué será lo más parecido a una chira en No sé. Argentina? Jue madre. Mm, no, dice que planta. No. ¿Qué estás mirando, mi amor? No, son, es que no sé, no sé qué come. Hay costumbre allá en Argentina de comer como cosas Son como unos locales de paquete, bizcochos. pero no son bizcochos. Dice achiras o bizcochos de achira. Pues sí, pero bizcocho, pues sí, de pronto bizcocho, pero Con harina de achira en vez de harina normal. bueno, chile. Ah, es que dijiste a chili Achira. y ella entendió a chili. Achira. Em, sí, ustedes tienen, a ver, O'Gorman, si uno va manejando, si uno va a ir de Buenos Aires a Mendoza en carro, mm, por sitios más rurales, O'Gorman, No, mi amor, no van que a uno va vender por la achiras. carretera, no le venden a uno paqueticos como para ir picando, que No, si decimos no, nosotros, si uno no en está la carretera en la para carretera para el calmar el Huila, hambre. si uno no va para el Huila, ¿Con no qué le se van a vender. mecatea en Argentina? Pero igual hay mil cosas que le pueden vender a uno en la calle, en la carretera, mi amor, que no son achiras. O sea, Mi amor, si la no. chira mm, va mm, a tener presencia en mm. algún otro En el momento Huila. de la vida, sí, pues no hay más huila. Eh, eh, puede ser en una carretera. Mira, dice, amasijo que se hace con el almidón de achira o sagú, que es una planta de origen sudamericano usada por los pueblos prehispánicos de Perú y Colombia, al cual se le agrega cuajada fresca, Ujú. mantequilla y yemas de huevo para luego hornearse, dando como resultado una deliciosa galguería, que usualmente se acompaña con una taza de agua panela caliente. Uy, Camila, las achiras son una delicia. Sí, pero uno, ¿cómo le dice a alguien a que sabe una chira? ¿Chira? Achira. Uy, ¿sabe? Del Chiras. Pero, Esa es la marca. gracias. Pero tiene que haber alguna especie de equivalencia en Argentina. Tiene que haber. Camila dice, ah, ja, ja, ja. Yo, si estoy manejando, no puedo comer al mismo tiempo porque choco seguro. Pero la gente normal come cualquier cosa, pero no existen aquí. No, 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 eso. Anormal dice, es como unos amasijos, pero con la harina de esa planta. Jeje. A ver, Chili, ve. Sé libre, corre. Venga. Julia dice, las achiras son bizcochitos hechos con harina de la planta de la chira. No, pero si ven, es como el tomate sale de la planta del tomate. No, gracias. Gracias por el dato. Perfecto, a eso sabe. Uy, Y no, sabe pero a es que son tomate. deliciosas. No, Acá no pero hay ahorita, no. no, no, no. Eh, Julia dice, uy, no, Dani, yo no soy Team Caramelo. En popetas, en popetas sí, No, pero mezcladitas con queso. Uy, Julia. no, ¿qué es esto? Descarriló Las el live. popetas son ricas, pero son terribles. Yo me he dado cuenta que desde que está normal se descarrila el live un poco. Camila dice, seguro que hay algo parecido. Después googleo, pero yo no creo. No, la gente tiene que calmar el hambre en carretera en Argentina, mi amor. Tiene que. No, pues sí, pero no con eso. O sea, yo me No, pues acuerdo no, también, es que, ¿cómo es uy, que se me llama? sabe la boca a chira. No No, sé qué es, no, pero me porque uno en sabe la boca. carretera también come ay, la que a mí me encanta, la melcocha. Sí, pero O la que cosas viene en autóctonas. plátano, que es como un queso que viene en un plátano. Se me fue el nombre de todo, pues. Un queso que viene en un plátano, Sí, quesillo, mi amor. quesillo delicioso. Eh, Quesillo así sudado de carretera, qué delicia. no, sí, que uno no. Un boli.
O sea, todo eso uno lo compra en carretera, no es solo achiras. Y no es como, ay, ¿a qué sabe la achira? No, pues si usted va en carretera, eso no habla nada del sabor, mi amor. Yo creo que Ubícate, las cosas que se compran en ubícate. carretera entran en una categoría muy particular. O sea, una rosquita, Uy, la un beso, rosquita. Uy, un besito. todo eso es comida de carretera. Mm, Comida de hacer fila, un cotudo. comida de hacer Ay, fila no. antes de ir al circo. Esa era en mi época, Uy, podía no. uno, Yo tengo que decir que yo me derrito por un cotudo. yo tengo que decir, Uy, tengo que decir. pues lo estás diciendo. O sea, si en carretera, mira, cuando yo veía esto así colgado, el que más tuviera blanco, esa era la trenza de cotudos que yo me compraba. Mm, Solo para mí, que esa sí me comía toda, toda, porque yo nunca me vomitaba en carretera. Y se estrellaba Nunca. como O'Gorman. No, porque iban manejando mis papás y yo iba comiendo. Uy, qué delicia. No, ¿de qué está hecho el cotudo? De la mata de cotudo con harina de cotudo. Dice, es una golosina indígena muy famosa que está hecha a base de agua y azúcar y otros ingredientes. Qué chimba. No, bueno, agua y azúcar. Agua y Qué caño y azúcar. pendejada. Agua, azúcar y otros ingredientes. Eso puede ser Lo como el máximo. 90% de De las los cosas que hay postres. en la Tierra. El planeta. ¿Qué? Los cotudos, un postre rodeado por supersticiones y tradición. Ah, bueno, este Tengo se que fue a la leer. mierda. El cotudo es un panecillo elaborado generalmente con harina de trigo, huevos, azúcar, mantequilla y agua. Una Su torta. origen es discutido, no porque no tiene consistencia de torta. No, pues sí, pero es como una galleta o una torta. Tiene todos Su los ingredientes origen es iguales a discutido. Algunos afirman que es un invento judío, el cual, según esta tradición, se creó por motivos de to. advenimiento de Jesús y la Ajá. Pascua, épocas donde ellos no pueden consumir levaduras, entonces crearían esta golosina y la llamarían rosquetes. Lo cierto es que la receta llegó al continente por medio de los conquistadores españoles, quienes hacían fiestas y celebraciones con este Alimento. alimento y extenderían la receta por varias regiones de América. Mm. En Colombia la receta de los rosquetes sería adoptada por los indígenas nativos, quienes comenzarían la tradición de pasar la receta de generación en generación. No se sabe cuándo comenzaron a Mm, llamarse cotudos, mm. pero se cree que es Pues, porque el municipio de su principal fabricación es Cota, en Julia. Cundinamarca. Julia es cotuda. Tonta cotuda. Sin embargo, este postre también se fabrica en Boyacá y los Santanderes. De hecho, alrededor de este alimento giran varias No supersticiones. sea. Algunas son que las personas de ojos verdes, de mal humor, Julia. ¿Julia? Julia no es de mal humor Julia no tiene ojos verdes. o que vistan ropa húmeda, ¿Qué? ¿Que no, vistan ropa eso húmeda? dice, o que Qué vistan asco. ropa húmeda, Qué no, asco. Tienen problemas más grandes. no pueden participar u observar el proceso de elaboración de los cotudos, especialmente del dulce que lo recubre, el cual está hecho a base de agua y azúcar. Además, anteriormente, pero ¿y por qué? No dijeron el por qué. ¿Se corta? Pues porque es un asco. Además, Pegar uno con la anteriormente, ropa mojada. en, Buenas, comas en el cotudo. No, salga, se me hace el en favor. Cota creían que Se seca y viene. el agua influía en el sabor, por lo cual solían usar agua De de una caño. laguna que nacía en el cerro del ¿Sí Majuy. ves? Le atiné. Agua y caño. Los cotudos son uno de esos alimentos que encontramos por varias de las carreteras del país. De Gracias. hecho, cuando se va de viaje, es Gracias. normal comprarlos junto con las famosas achiras Gracias. y regalarlos como un recuerdo o souvenir. No, pues yo me los comía, yo no regalaba a nadie. Pero como muchos otros alimentos, la industrialización y la distribución en masa ha empezado a alcanzar estos panecillos y ahora se pueden encontrar hasta en supermercados de cadena. O sea, me Bueno, dieron toda la razón, pero bueno, no te voy a gran sacar historia. eso. Pues hasta hablaron de las achiras. Mm, Ay, chile. No, creo que es cada vez que es la chira. ya vengo, ya vengo.
don't know if I'm gonna be able to, solve this today for sure. But um, I kind of like where it's going. I mean, it finally started to get some character. Now that I can see the shapes against like another color, it does. It feels like it started to gain like a weird sense of presence. So I think that's pretty cool. Mm, How are you, Daniel Ira? good, good. Julia dice, uy, quesillo y mamoncillo. Uy, el mamoncillo. Nicolás, en vez de darme flores, Mm, me daba mamoncillos, que como seguía en Transmilenio y para mí, eso fue lo que se ganó mi corazón. Anormal dice, cotudos, lo escribí, lo dijiste, jajaja. Camila O'Gorman manda una carita riéndose. Julia dice, acá los espero por los cotudos en su tierra originaria. Camila dice, acá el cotudo sería el alfeñique alfeñique. tucumano, creo. Bueno, puede ser. ¿Qué es eso? Pero acá vendían, en mi época vendían Alfeñique alfeñique. tucumano. A Pues ver, no es de alfeñique tucumano, pero pues eso dijo Camila. acá vendían alfeñique cuando yo era pequeño. Alfeñique tucumano, míralo. No sé si era igual al alfeñique, no sé. O sea, era también de carretera, Mm, alfeñique. se ve es como más, es duro, es seco, es que el cotudo es durísimo, pero este alfeñique parece es ¿Melcocha? la melcocha. Mm. Sí, el alfeñique parece es melcochilla. Busca, Mira, sí, ¿alfeñique es melcocha? alfeñique es melcocha. Alfeñique es melcocha. Ah, entonces el alfeñique es melcocha que a mí me fascina, Oye, pero aquí lo pero vendían como no. alfeñique. ¿Por qué no buscas? Pon alfeñique Colombia. Pero yo pequeño también decía melcocha. Entonces, ¿por qué existían esos dos? Mm, Alfeñique es una especie de palo negro o confitura procedente de España con base de azúcar pura de la caña preparada en pasta alargada y retorcida a la que se le pueden sumar otros componentes. ¿Y en Argentina hay caña? Ah, pero es este. El alfeñique era el que vendían así, ya, ese todavía lo venden. Pero igual es caña, es azúcar. Pero sabe distinto. Es melcocha con Voy a color. buscar alfeñique, diferencias, Oiga, melcocha. O'Gorman, en, eh, ¿en Argentina producen caña? Yo no hubiera creído. ¿O importan la caña? Ah, no, pero en este otro sitio dicen la diferencia se reduce pues a que el alfeñique se hace de azúcar y es blanco y la melcocha de miel y es rubia. Mm, ¿Ninguno es de panela? ¿La melcocha no tiene panela también? Sí, tiene panela. Cuando dicen azúcar, de pronto es. No, no sé. Eh, Camila dice, el que viste ropa húmeda queda excluido de cosas peores que el cotudo, creo. Sí, yo también. Se Eh, extiende a otros universos. Julia dice, jajaja, ¿qué tal la lección de colombianidad de Dani? Muy buena. La verdad la encontré en una página, pero es que cerré el link. Ay, No me acuerdo de dónde es, pero imposible encontrarlo otra si vez. buscan cotudos, cotudo, a ver, ya le doy el link, Yo, Julia. yo creo que si buscan Wikipedia. Cotudo, Colombia, creo que fue lo que busqué. Complejo haber llegado allá. ¿Cómo hiciste? Se llama Extrategia Medios, Ah, bueno. Extrategui No, mi amor, ya a no le medios vamos, no, no. punto com. Sí, no. Estrategia, de Ah, pronto, bueno. punto com. Importante esa parte. Mm,
Camila dice, muy buena, le dice a Julia, muy buena y caras riéndose. Y Julia dice, Camila, lo de la ropa húmeda me mató. Camila dice, and now back to the English, eating cotudos a cheers, little maimons Little. and quezils. Y Camila dice, sí, el alfeñique es durísimo, no recomendado para dentadura dudosa. Sí, Tucumán, norte, cuna de la caña de azúcar. Ah. Y Julia dice, tras de cotudo con paperas. Mhm. Ujú. Pero eso es del coto. Eso sí yo lo entiendo. O sea, cotudo Sí, es como papadón. Entonces, tras de cotudo, tiene paperas. mi amor. ¿En serio explicaste el dicho? Obvio, porque pues no es del cotudo. Si le estamos explicando a Camila Mm, que es un cotudo, mm, no estamos refiriéndole a una persona cotuda. mm. Estamos refiriéndonos al delicioso cotudo que uno come en carretera. No le digas así al señor de papadón, al papadón. Mm, sí, no sé cómo volver después de esto. No, acabar. So how is it going, Nicolás? Cotudo. Nicolachín. Nicolachín Cotudín. Ah, Wait, so Julia okay. dice, sí, claro, volvemos al coto, al buche y al guarguero. Ahora sí. So, how's Yeah. it going, Nicolachín? Yeah, small detour. Detour over there. Yeah. Worth it for Spanish speakers? Or maybe not? Colombian detour, I Or would maybe call not. it. Yeah. Gastronomical Yeah. Colombian detour. Now we're back. Yeah. And I would like to use some of the bit that you found for like future OPL lives, which is like people with wet clothes not permitted. You know, I think it would be okay to make that broad generalization. it sounds weird when it's out of context. It sounds weird when it is in context. So Camila O'Gorman dice, ja, 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 ja. uh-huh. Not a ton of volume in the head, unfortunately. That's gonna be not tough, but that's gonna be a bit of a loss in terms of how we can model the head. And the reason is quite obvious. It's because there's no light hitting it because you know his head is kind of um, burrowed in that hoodie. Um, so yeah, I'll get it. I'll get into that like in a second. But which means that we can't quite model the face in the way that we would model something that is, turning um, from light to shadow. Um, yeah, we don't have that here. So we're gonna see how we have to, how much we can push things, or how much we have to deal with the fact that it has to be like a super condensed um, description of that head, and then just use like little accents to place it. But let's see. Let's block it in initially to see what we are gonna have to deal with. I don't know if I should change brushes, or let's use like a slightly smaller one for this. Look, there's a tiny chili. Well, there was. Uh-huh. Never mind. In the Okay. palette. And the palette? Yeah, you just. Oh, sorry. No, it doesn't. Yeah. I mean, you had no idea what you were doing. Maybe I did, and I was like,
Shut up. Thai chili. I know. In the palate chili, not chili chili. No. Mm-mm. Not permitted, Nicolas. As long as she doesn't have wet clothes, She can she's have welcome. all the wet clothes she wants. She's the only one that can have Nope. wet clothes, and No, I it's will still give her cotudo. maybe the nose is slightly warmer, which is really cool. Warmer, which is really cool. Oh, which is rad. Thank you for that. No, I mean, it's good. It's slightly warmer though, so it's not that much of a difference. Julia dice, oigan, no encontré la pintura de Michael Keaton. No, es que creo que Apenas tocaría piratear salga la peli. en plataformas, le tomo pantallazo. Listo, Julia, yo Nos veré. vemos en En 3 6 meses. meses. Voy a servirme un vasito de agua, bueno. Bueno, Ya regreso. gracias por el preaviso. I was saving the use of all the warmth, and I was narrowing the hue range, even though it's somewhat varied, but I was narrowing it a little bit, just so that the introduction of something that was going to feel quite different from those kind of bluish, greenish, purplish hues, would look, would provide like a nice enough range that it would, we could find it interesting, I guess. So many times in painting, restraint pays like its dividends, later on, if you exercise, a lot of patience and a lot of control over your palette. It may not seem it may not seem super relevant at that moment, but once you introduce, whatever other thing that you were planning to contrast it with, once you introduce that and you can see how it plays off, it that's when you have that little payoff, and that's when you say like, okay, this was worth it. Like, I have to pack today. I forgot about that. Forgot. 2 weeks from now, I'm going to be teaching in Rome. It's going to be my fourth year. We're gonna miss you. Oh, of Here. course, I'm going to miss everyone here. Of course. And Chile. That's what I meant by everyone. Camila dice, ¿dónde la busco? Julia. Y Julia dice, Camila es la nueva peli de Flash. El personaje de Michael Keaton pinta, pero no aparece aún en internet. Y Chile. Camila dice, ah, ya entendí. Yeah, I feel like you've just get back from Menorca. Yeah. They start to blur together a little bit. It's also because before in the pandemic, you did not travel for that. So, because I do remember in 2019, you did travel. Yeah, a lot, actually. Yeah, a lot. Yeah. And that was like a routine
for me. Like I understood that as our normality, Yeah. but then the pandemic hit, and we were always together. Yeah. So, and last year we traveled together. Yeah, that's the So, other thing. because you did travel alone, but we did travel together to some. So, Last you went to year. Liverpool. No, that was the year before that. Really? I think so. No? 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 Yeah. Yeah? Yeah, that was 2021 was it? what? I don't know. I don't remember anymore. No, I think you're right. I think it Yeah. was 2021. 2021, yeah. Yeah, yeah, yeah. So 2022, we did Yeah, we travel did all the together. traveling Yeah. together. Yeah. Yeah, this I have like a very busy second half of the year, I feel. And I mean, it's what I chose, so Oh, and it's great. I mean, yeah, I mean, for it me is it's amazing. it's they're all awesome opportunities. But yeah, I don't think next year I'm going to do as many of these. In fact, maybe if things work out, maybe I can do just one or none. We'll see. It would be cool if the mics could catch the sound of the brush. I mean, it would be another type of video. Oh. The ones that Fer love, Oh the yeah. Oh, that ASMR we would videos. be We couldn't talk. That's the thing. And I don't know if we can. but that's the path of fame. ASMR? Yeah, I wonder if that's still popular. Like if that's still something that people actively seek. Or you would have to just whisper everything. I Because I don't think know. people whisper in those videos. I've seen Fer Yeah. watching like slime videos. Okay, that's sounding gross, but No, it is. I mean, yeah. it's. I think I that's do very want popular. the ear microphone that I could lick. No, no, thank you. Why not? No. What? What's weird about that? About an ear mic? Yeah, I could be explaining value and then just give it a little lick. No? Is that No. weird? Well, How's that weird? I mean, you could do it like for you alone. I mean, that's what I've been doing. Don't subject everyone to that, please. And they wouldn't even look at you licking the mic, I Nicolas. know. It would be I weirder know. for The me. phantom liquor. Camila dice, ya tengo mi pasaje para París del 11 de julio al Hola. 18 de septiembre. Llevo un regalete para ustedes. Ay, Camila, tan linda. Del 11 de julio al 18 de septiembre. Ah, yo voy a estar en el tiempo. Camila va al, Pues no sé. obvio, Camila ya nos había dicho. Sí, me acordé, Obvio. 100%, obvio. Sí nos había dicho, acuérdate, que Sí, tenía que contactar directamente sí. a Patricia. Camila, vas a estar en el workshop entonces. Sí, ay, Nicolás tiene una memoria. En estos días no sabía cuándo era que se iba. Me En mi tocó defensa, decirle, me en mi mandas defensa, ya yo no he mismo visto el las correo, personas. por favor. En mi defensa, yo no sé quién toma los cursos. Nunca sé quién toma Pero los Camila cursos. nos había dicho aquí. Pero no sé si lo dijo con suficiente Pero fervor. no, pero a ver, Lo dijo con desdén. a ver, yo quiero saber porque según yo tenía entendido, Camila quería, pero tenía que escribirle a Patricia porque no sabía si había cupos. Entonces no teníamos certeza sobre Entonces, esto. ¿Camila va? Question mark.
Y acuérdate que yo les había dicho que se tenían que ver y se tenían que tomar una foto y me la mandaban porque yo no iba a estar. No, no tan, no, o sea, hasta allá no llego. Pero tú no te acuerdas de nada, o sea, ¿qué Nada, almorzamos hoy? No sabes. no. ¿Quién es Camila? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres Señora tú? pelirroja al lado mío, ¿Camila? que lleva 7 años al lado mío. Camila left the chat. No nos ha respondido. Sí, pues qué insolencia la Como mía. saben, qué regalo para nadie. Sí, devuelva el regalo. Me lo como, me como el cotudo que había Está comprado. mirando a ver si La el... chira argentina, chao. Camila dice, no, jajaja, quedé fuera del workshop porque para cuando me contestó Patricia ya no quedaba lugar en el ¿Ves? workshop. ¿Ves? ¿Ves que si eso fue lo que te acabo yo de Tú decir? poniéndome todo nervioso. No, Camila, si te dijo que te había confirmado que iba, Mm, mm, que se mm, iban mm. a ver No, allá. después te dije, me acuerdo que Camila quedó por fuera y le No, dijeron, no, no, no trates de acabo, recular. perdón, Camila, No acabo o no recules. acabo de decir Pues eso ya, que, yo ya oí lo que Camila, ya lo leíste, ya entendí, pero no, antes de eso yo dije, sí, me diste, uy, qué memoria tan horrorosa. Tú no conoces a las personas que asisten a tus cursos, uy, ay, sí, así qué dije. asco Ajá, de eso es persona, obvio, así porque hablo es yo. 7 años con este animal. Camila dice, pero quedé con ella que nos vamos a ver. Ah, perfecto. Ay, qué bueno. Me mandan la foto, Sí, claro. por favor. Te mando una foto de Camila y Patricia. Sí. Bueno, Bueno, también. sí, muy linda. Julia Julia. was saying, Y I de had a Julia. very young student that ¿Ya? described to me how she felt a little tingling in her body every time she What? heard typing on the keyboard and with certain noises. This was before ASMR was a popular thing. He created. No, but I think Fer has always been inclined to that sort of sound. Did like sensory, Things. whatever, Yeah. I don't know, whatever you call that. Yeah. Yeah. Fer, Fer is the kill chili. I just have to say the word. No. What? She's sensible to. Yeah, it just seems like that sort of stuff is like almost like made for her. Camila mandó unos emojis riéndose y dice, foto de Camila irrumpiendo la clase. Sí. De Camila irrumpiendo la clase con achiras. ¿Quién es esa vieja? Sáquenla. Saquen a esa señora. Le botas un cotudo. Camila dice, no, no, ante todo el respeto. ¿Cómo no? Respetuosamente entro sin que me hayan invitado. Tienes que saludarla con ese acento, Nicolás. O'Gorman. Y Camila dice, y alfeñiques. Entonces va a ser, tú le No, botas horrible. cotudos y ella bota alfeñiques. De un lado del salón al otro. Y dice que ante todo el respeto. Sí. Mm. Toma tu alfeñique. No sé por qué me dan risa las Decir bobadas alfeñique. que dices tú. Pero te seguiste. Estás... Mira, te atragantaste. Ay, Componte. compota. Me acordé, ¿sabes? Que me reí mucho. Ay, ¿Con qué? ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que yo dije que... ¿Qué dijiste? Pero te estás riendo de acordarte. que yo dije que yo iba a ir Sí, mi amor, no va a ser tan chistoso, esto es lo peor a la además. cena. A la alacena. Ajá. ¿Y qué era? No me acuerdo. No va a ser, sí, tengo toda la certeza de que no va a ser Y chistoso. que pensaba que ese era el código, que porque yo tenía que ir al baño, Ah, que ¿no yo era había dicho, O'Gorman? ¿No era O'Gorman o quién no era? me acuerdo, que yo No, había dicho
Ah, sí, que sí Ya será. vengo, que tengo que mm, ir a ordenar te- tengo que ir en la a. alacena y ella pensó que, Sí, que que era ese que era tenías que ir al código baño. que tenía que hacer popo Chili. Oye, Chili, no sé si ahí alcanzan a ver, se aferra a mi brazo para que la alce. Ven, acá, ven. Ay, qué buenos momentos me hacen Los pasar. tuyos, sí. Buenos momentos de OPL. Buenos recuerdos. No sé si alguien siga en la No, transmisión, ¿no? nadie hemos perdido tanta gente. Chile. No, y tú ahí dejándote lamer la cara. Claro que No, no, mi estoy amor, ¿en qué nos hemos convertido? Qué ¿Cómo así? Si tristeza. siempre hemos sido lo mismo. Lo que pasa es No, que qué antes no tristeza. había cámaras que nos mostraran. No, qué tristeza. Ay, No, me mírate. pegué. No, mírate. Anormal dice, yo sigo aquí. El Pe- único, Sí. Pero el igual ya no desivate estaba obvio. ni comentando. Pobre anormal. Oye, le pegué duro a la mesa y me pegué duro yo. Pobre mesa. Dice, solo que no hablo mucho porque ando subtitulando algo importante para ONU. Ah, no, anormal, pero ¿por qué sigue acá entonces? Sí, Va a filtrársele, va a sí. escapársele un cotudo en la traducción. Uy, qué mal. Y aparte, porque su usuario no es Onurmal. Ya no, o sea, cero respeto por no haber considerado. Si la ONU es un cliente O normal. tradicional para usted, o sea, es como, no, 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 todo lo que yo hago es para la ONU. Este es el personal, dice. Ah, el perfil personal. Chili, pero poquito de respeto. No me puedo dar esos lujos. El profesional se llama Ajiaco Fresco, 69. Ay, mi amor, pésimo. Camila dice, jaja. Camila se ríe siempre de tus chistes malos. Muy amable, Camila. De pronto está con cara seria y escribiendo jaja. No, pero no Solo tiene como por nadie, no. yo no le estoy pidiendo que se ría. Aquí pues, no pidiendo limosna. Es que yo creo ella porque quiere que yo la alce. ¿Camila? No, Ah, porque solo te está mirando a ti. pero no, conéctame las cosas porque no, no sé qué Pues quieres que decir con ella fue eso. a tu lado y obvio pues no la puedes alzar. No, Pero cuando yo la alzo, ella hace contacto visual contigo. Entonces quiere que tú la alces. Entonces me pide que yo la alce para que yo sea el escalón para llegar a ti. mm. Bueno, coméntale que. Camila dice, no, no, me río genuinamente. Ah, gracias, muy amable, O'Gorman. O'Gorman. A ver, chila acá. Aquí. Buena chiflada. Camila dice, me impresiona lo que creció Chili. Sí. Sí, Que era un ratoncito. Igual sigue siendo muy chiquita. Hace poquito vino Mario, un amigo de nosotros, que está también en los en vivos a veces, y dijo que era sorprendente lo chiquita que era en persona. Supongo que en cámara se ve un poquito más grande, pero, te añade 5 kilos. pero sí ha crecido mucho con respecto a lo que llegó. Uf, impresionante. Impresionante. Y el pelito le ha crecido. Cuando llegó la colita era un alambrito. Ahora es como un abanico. Camila tiene perros. ¿O pelos en la cola? ¿Qué? Porque, mi amor, No sé, es que no el sé. problema cuando uno empieza a charlar así es que a ti se te va Se la suelta la pita. cadena.
Camila dice, jajaja. No, mi amor, muy mal. Estaba tratando de conectar lo que habías dicho con la conversación. Pero te fuiste al peor lugar. Anormal dice, ese sí me hizo reír. jajaja. Divaguemos. Julia dice, jaja, ante todo el respeto y luego pelos en la cola. No, Nicolás. ¿Y tú es que a dónde llevaste el live stream? Diste ahorita o cómo a dónde hemos llegado. Pero a mí me obligan. A mí es que me descarrilan. Nadie, mi amor, nadie. Tú solo. Además diste o pelos e hiciste la pausa. Ahí debiste haber parado. Sí, pero no sé por qué pensé que al volverlo más específico se sentía menos peor. Además, ese es muy un chiste bobo que haríamos tú y yo en una conversación, tú y yo. No en un Mm, live stream. Pues O ya, sea, no que estemos hablando de Camila, de los de eso. pelos. No, no, no. Ay, no. Ay, no. Ahora sí creo que ya no. Solo está Camila, Julia y Anormal. Ya no está Camila. Lo más chistoso es que en estos momentos así incómodos, Yo no estoy incómodo. a mí me ven. Ah, No en tu cara de incomodidad que te dio apenas dijiste no, pelos en no la es de cola. Mi incomodidad. amor, hiciste una carita. Pero de pronto era de ¿De qué? curiosidad honesta. Genuina. Honesta, sí. Anormal dice, pero ni siquiera Camila se incomodó, ¿o sí? No, 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 obvio no. ¿O sí? no. No, yo sé que no es molestando. Pues además se rió. Anormal dice, Camila yendo a cancelar su vuelo. Camila dice, tuve perros hace 20 años. Sí, cambiemos totalmente Ahora la mi hija conversación. tiene, así que los disfruto sin cuidarlos. Pero hace 2 semanas perdimos Ay, a no. Porota en un horrible accidente y todavía no me repongo. No, pero Ay, no. Camila, ¿qué es eso tan ¿Y era triste? era un perrito de tu hija, Camila? Y luego dice, no me incomodé y caras riéndose. No, no, pero volvamos a esto. No, pero ya lo otro está un poco Ay, denso. sí. Ay, no. Pues lo sentimos mucho, obviamente. Chili se está comiendo una mota. La tiene en la nariz. Ya. Anormal dice, ay, no lo sentimos. Paso de awkward to saddest. Sí. Sí, no. Ay, qué triste. Julia dice, ay, no, lo siento mucho, Camila. I'm still thinking about the title. Yeah. Because I do feel that Scarecrow fits. Yeah.
I wasn't thinking of doing stuff with line work for the face, Oh, but but it works yeah, I very think it good. works nicely too. Yeah. Camila dice, listo, ahora podemos seguir con los cotudos. Ja, ja, ja. Let me see if yeah, sometimes I'm not I'm not sure what I why at some points I'm satisfied with paint with like just masses of color against masses of color. And there's other times that I just feel the need to invoke bits of line work. It's strange. Julia was saying, I'm loving the redrawing of the face. And Camila was saying, me too, Julia. Julia. Because it was Tus missing an besos L. fríos como la Julia. La Julia. What about Sleep Crow? Sleep Terrible? crow. Yeah. Like Scarecrow, but Yeah, no. sleeping? No. No. Terrible. Okay. Um, No, but I don't want to sound mean as if I'm like super dismissive of just, no, don't worry. your You are. ideas. Yeah. No, I'm joking. I'm joking. Publicly. Um, Julia was saying the nose and the mouth and this finger, the Middle one? no No? chef's kiss finger. I don't know the okay finger, Yeah. the okay hand gesture. Champla Art was saying, "Did you both study arts?" Yes, we did. Yes. Julia dice, jaja, tuts. Me encantaba eso. Nicolás se acuerda de ella. Ana Carolina Sí. Estarita. Que le decían tuts. Claro. Tuts. Muy amable, muy querida. Incluso no me acuerdo, si me hubiera dicho el nombre, no me acordaba. Pero el apodo sí. A veces es más fácil así, ¿no? Sí. ¿Y por qué vino Tuts a la conversación? No sé Tootsie por qué Roll. dijo, jaja, tuts. Me encantaba eso. Ah, es que creo que dijiste tuts besos No, fríos. Julia, tus besos fríos como la Julia. ¿Qué gota a gota fueron Sí, pero enfriando? es que creo que dijiste tuts besos. Ah, de pronto. Ah, ya, no, 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 es que dijo, jaja, tuts, me encantaba eso. Claro, me imaginé más por ahí. Yo es que me encantaba eso y yo decía que le encantan los besos fríos como la lluvia. Pues sí, de pronto. Me encantaba sufrir. Ey. Y ahora hace más suave. See, chili huffs and puffs now. Yeah, it's better, way better Then the than when yapping. she screams with all her lungs. Yeah, yeah. Anormal dice, ¿la referencia de la pintura en qué posición está? ¿Durmiendo? Como derretido, Colapso. colapso. De un está en desgonce. Está en desgonce, en un desgonce natural. No sé cómo decir desgonce en inglés. Desgowns. Desgowns.
Mm, Anormal dice, yo después de intentar pintar como Nicolás tras 20 horas. Esa es la pose. Ah, Y Camila dice, posición adolescente manteca derretida. así es. Una muy buena descripción. Creo que Camila la ha visto la posición. Da Sí. fe de que existe. Julia dice, Camila, le temo a cuando mi hijo llegue a ese momento. Y unas caritas Mm, riéndose. Ese es Samu. Yo creo que es la descripción de un adolescente. Punto. Manteco. Manteco, no, todo. No. Pues Manteco decía por la descripción de Camila. Pues manteca derretida es distinto A a Manteco. un joven manteco. No sé si esa expresión sea mm, común. Pero, Incluso yo diría que es muy rola. what? Yo no sabía cuál era el origen, pero Pues cerdo, no, por un cerdo. no. ¿Es más denso o qué? Sí, Ah, pero no, entonces no no, importa. dejémoslo así. Por eso no importa. Después. Bueno, el origen es. Eh, y Camila dice, no temas, Julia, es una edad absolutamente divina. Todavía le faltan unos años a Julia, pero yo siento que los años pasan volando, ¿no? ¿Mm? Es que siento, sí, Sí, abuela Daniela. abuela Daniela. No, pero en serio siento Los que pasa años volando pasan todo. volando. Sí, todo pasa volando. Todo parece tan lento, pero pasa tan Mm, rápido. De es verdad. que apuntar estas cosas para el libro de poesía. Ujú. Camila dice, sí, pasan volando, ¿eh? Ah, no, bueno. Claro que sí, Camila. Que sea, I'm more comfortable um, embracing the sort of abstract rhythm throughout the image. So it wasn't really about the description of the of Samu's hoodie. It was never about those things that feel really specific. It was more about just the traveling of shapes that feel softer and more concrete to other shapes that are harder. Um, yeah, it was. You know, it's really hard to reconfigure something when, for example, in my case, I'm just so used to understanding it visually as something that from a sort of naturalist standpoint. So you kind of like rationally try to explain the things that are occurring in nature, and you hope that if you can tap into the essence of why they're happening, that you can translate that into painting, and it's going to be mm, sort of exalted by the painting. Um, but that's not the case in things like this that become kind of choppy and messy and really um, they rely upon something different than just the factual description of why something occurs, and they start to behave more as part of a sensitive world, that it's where you try to figure out how something feels and how can I translate that um, into painting. So it's super exciting to change things up. At least for me, it is once in a while, so that I can give myself a chance to say, "Oh, I'm going to investigate, this hand or this arm," and you grant yourself the time and space to do so. But that there
are other aspects of painting that you go like, oh, I want to investigate how this feels. So observation is not really the thing that is going to enable me to tap into how I interpret how this feels, or how I push how this feels. It has to come from another realm, and those things are super worth investigating. I feel they are they provide balance in painting, so it just doesn't always seem like a representational act. Like everything just sort of um, ends up. It doesn't matter where you start, but it ends up. It always seems to end up in a representational reflection, which is fine if that's the one thing you're looking for. But it's just, for me, it's just not enough. I feel there has to be something else there. So I think that's what we're exploring today. Just traveling through the softness and the richness of these forms, and picking. I guess it becomes a really fun exercise in which it is mostly about picking instances that you choose to have as almost like paradigms of what you're trying to present, so that they can, in their smallness, in their uniqueness, they can also carry the bigger truth of what is happening in the painting. So I don't know if any of that makes sense, but it kind of makes sense to me. Scared Oh crow. no, what? Well, he's not Scared? scared, but Yeah. mm, But what did you scared crow? yeah, Is that what you were gonna say? that's what I said. Yeah, Mm. scared crow. Mm. Terrible. No, I mean, I actually don't mind it. I actually like it, but I don't know if it is. Mm, But I actually like it. thank you. Well, First one of all the ones I've said. a broken watch. Mm, Camila was saying resting. Oh my god. And where's the where's Carla? Yeah, we need. Well, Carla hacked she didn't. Camila Yeah, Oberman's she couldn't come in account. today, but she's represented. Camila dice, ja, 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 ja. Mm, It could be expression too. What was it it? was Expression. reflection. Reflection. What? I forgot. I forgot. I forgot. I forgot. It was my bad. My bad. It could be Rested reflection. reflection two Resting reflection. of the series. Reflection number two. Yeah. Camila was saying, I'm literally the worst title suggestion ever. Yeah. Say a name, Camila. Say a title that you're proud of in one of your paintings. That you're like, oh, this is a cool title. She's going to type self portrait number 2. Dun, 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 dun. I want to know now what titles Camila Yeah, yeah. I gives need, or to. give me
the last. If you don't want to look through for the best, give me the last like 3 titles, Camila. She was saying, I can't, and a laughing Oh, emoji. come on, come on. We need them now, Last Camila. last 3 titles. Like just it doesn't matter. Last 3 paintings that, or if you're looking at them in your studio, what were the titles, or what are you planning on titling them? We're waiting, Camila. Ah, she's picking a good one. I'm sure. I mean, Or she's panicking. And yeah. But I don't want to be hyperbolic, but I'm sure it's gonna be nothing short of revolutionary. Camila was saying, from my paintings? Yeah, yeah. Yeah. I mean, I don't know if you title anything else. Like the names of your kids don't count. I guess those are titles Those also. can be your favorite titles that you've created, yeah. Yeah, but yeah, give me the last couple of names for the paintings. Julia dice, yo a la sudadera le veo como cara. Me recuerda al Oogie Boogie de Nightmare Before Ah, es Christmas. bueno. Sí, sí, sí. Yo le estaba también viendo como una especie de, ¿Dónde? pues, Ah, sí, yo creo que son estos los que parecieran ser como una especie de ojos ahí. Y después, pues, la cabeza esa es deforme, entonces cuadra perfecto. Julia dice, sí, sí. Camila. No, se fue. Sí, se fue a inventarse los títulos. Mm. Se metió al coso ese de AI o el generador ese de nombres con el que la gente bautizaba las bandas Antes de... del AI. Ujú. Camila was saying garter, Garter? What? garter, no sé, Ajá. garter Ajá. es uno, Sí. Polly Pocket, Oh, what? el otro es la coiffure, Ah, well, she's going French. la coiffure. Ooh la My last la. 3 paintings. And she was saying, I was typing. What? Yeah, because we were like, Camila, Yeah, yeah, Camila. yeah. She was like, wait, Ah, ooh they're la not la. they're not bad. I mean, No, no. I thought it was going to be something Like like, the ones that she suggests for us. yeah, Yeah. I mean, there's a discrepancy in quality, I would feel. She keeps the good ones for herself. that's the trick. Yeah, and then she's very generous with the bad ones. Yeah. ¿Cuál es Polly Pocket? Ogosman. ¿Cuál es Polly Pocket? Y Camila dice, a girl with a Polly Pocket handbag. Y una carita riéndose. Mm. Bueno, descriptivo. ¿Y cuál es? Ah, bueno, garter, girl wearing one. Sí. ¿Qué es garter? No es una... Voy a un... buscar. ¿Cómo se dice? Un...
puta. Ah, Un liguero. un liguero. Ay, pero ya tenía la foto No, no, no. Ay, abierta. no, yo no, Ay, no ay, veo ay, ay, nada. ay. De aquí a allá no veo un Ay, ay, cubo. ay. No, no, no. Es que tanto que decía medias de Fer, medias de Fer. Yo sé, es chiste interno, pero. Eso suena muy extraño. Sí, Es que pero una tiene media de Fer sentido. tiene como un encaje que ella dice que es como un liguero. Mm. Ese es el chiste. ¿Y cuál es? No sé cómo se pronuncia. La coiffure. 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 Carrefour. La coiffure. 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 Girl having her hair done. Pero coif es una cosa del pelo, de que se Se pone en la escribe cabeza. coiffure. Coiffure. Mm. ¿Qué es un coif? Porque yo sé Camille Roman, porque sé que coif era esa como un headpiece, como un headdress. A ver. La Dice coif. coiffure. I don't know. A person's hairstyle. Coiffure. That's the meaning. Ma coiffure est nulle. It says synonyms. Coif. Mm, Hairstyle. Hairdo. Hairstyle. mm. Uh, but it's French, right? Ouais, ouais. French Ouais, word. ouais. Daniel. Daniel Ocamp. La la. Ochamp serías tú. Ochamp. Ochamp. That was the title of the painting. Ochamp was the DJ. What? DJ Ochamp. That's in a. Oh, but no, Duchamp. But it's Champ, The champ. as in Daniela Ocampo, but The it started in. Yeah. No, really? Yeah. Well, I thought it was just like something like a callback to Duchamp. Yes, but no. I didn't Because we were realize that. making games with Daniela Ocampo Yeah. and the DJ name. Yeah, yeah, So yeah. the camp, the champ, I and didn't then the realize that. champ. Oh, really? Yeah. I mean, we have to go to the source, to Marcelo. Yeah. Marcelo. Marcelo Marcelo Chili. was the one that baptized you, so. Anormal dice parecido a la palabra del español cofia. Esa Mm, yo no la yo tampoco. conocía. Ay, chilangas, no puedes. O sea, hasta que se escapa a ti, no puedes. Escapati. No, porque canta si quiere más. Encantador de perros soy. Mira la Con mi colita. voz. Mira, tú hablas o cantas y la colita. Bueno, chila, No, pero no, no, no. que la enloqueces, la enloqueces. Ya, aquí, te tocó conmigo. Sí, Te tocó yo sé, chile. conmigo. Te entiendo. Jesúsaurio. Chila. Anormal dice, supongo que es un galicismo al parecer por la peluquería en francés. Mm. No, es que yo sé que creo que quieres salir a sus necessities. Hola, chilangas. Se tuvo. La mano está muy azul. No, 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 que no te lama, que tienes mucha pintura. Aló. ¿Qué Aló. tal las pichitas que tienen los ojos? Aló, bastards. La colita. Aló, bastards. Saluda, Chili. Family. La Chili takes over the live. No, mi chilita. Hola, chilangas. No, Pero, she just wanted to be with you. Chili, déjame acabar. Ven y acabo. Ella se O hasta queda ahí acá. sentadita. Hasta acá 5 minutos. Chila. Anormal dice, qué ternurita. Gracias. Ay. Ay, no le pasa nada.
O sea, la dejé caer 5 centímetros. Dani pensó que la estaba lanzando No, desde el pero pues tercer es que piso. sus No, ¿sus qué, mi amor? articulaciones. No, ¿qué es eso? No Yo la tanto, hueves, no la hueves. no, yo tanto que la cuido. Vengo, venga, Y mira a quién le da el afecto. venga, a mí también. Camila dice, muy buena conclusión, anormal. Y anormal dice, Camila, es curioso porque la colección entre la conexión, perdón, entre las lenguas de raíz latina es inevitable. El portugués se acerca un montón al francés en varias palabras. Cuando lo estudiaba, esos idiomas me pareció bastante curioso. Lo mismo el portugués y el italiano. La, la. Anormal sabe entonces cuántos idiomas. Yo necesito saber. No, solo sabía ese dato. Porque dice, cuando los estudié, Y Duolingo no vale anormal. pues sí vale. O sea, o bueno, de pronto no. Pero hay gente que de pronto se vuelve buena en Duolingo, ¿no? Yo no sé si Duolingo. De pronto en otras más conversacionales. ¿Eso es una palabra? Pues hagámosla una así. Ujú. Sí, sí, te entiendo, como donde haya más como interacción. Sí. Chile. Si quieres, ignórala y ya. ¿A Camila? También. Oh la la. No, a la chili. Belle opportunité. Dice, anormal. Soy B1 en portugués, en ibraco. Ay, ay, es que mi hermana estudió portugués. Y A1 en francés de la Alianza Francesa. Oh Y la en la. inglés B1 por preparación propia con un profe del Colombo. Antes de hacer lo que hago, estudiaba relaciones internacionales. Oh la la. Luego lo dejé y estudié producción multimedia y me hice postproductor audiovisual. Uy, anormal. Mejor dicho, más preparado que un cumis. Muy chévere. Camila dice, sí, sí, muchas veces dices palabras que usas toda la vida y cuando las piensas encuentras relaciones increíbles y obvias. También. Mm. Oh la la. Anormal dice, yo, entre comillas, perdí mucho tiempo dando vueltas sin vida social y sin trabajar. Digamos Bueno, que más que preparado, fue una tontada dar tantas vueltas, jaja. Pero no. el conocimiento nunca es, o sea, nunca está mal, anormal, nunca es perder el tiempo. Muy chévere poder uno saber tantos idiomas. No, y Sí. todavía estoy seguro que tiene muchas cosas por hacer en la vida Ujú. abnormal o normal. Oh, Gorman. Todo se conecta. Ujú. Uy, chilangas, pero Es que sí creo que quiere. sí, ya vamos a. No, pero no hay que afanar nada, no te No, preocupes. no, no, no. Que me afanó fue. Ese gritazo. Fue o normal. ¿Te afanó de qué?
que vas tarde para aprender idiomas. Mm-hmm. Anormal dice, digamos que a veces siento que debí enfocarme en más cosas. Sé que muchos conocimientos son importantes, pero ahora de grande siento que el enfoque es importante para hacerse experto en algo. Bueno, pero eso también es como Pero puede ser debatible. O la, sea, yo creo que no está mal uno buscar es que cómo saber es distinto. hoy en día hay como tanta, es como que si uno no se especializa en algo, no sabe nada. Es que eso es lo que yo estaba tratando de decir, que me trabé mucho hablando, pero cuando estaba hablando de lo del 100% Te hubieras especializado en lenguaje. y no lo hice y se Mm, notaba, se mm, notó ese día, pero no. O sea, en serio, yo sí siento que cuando yo explicaba lo del 100% es eso, como que uno ahorita tiene metido en la cabeza que tiene que hacer una sola cosa y hacerla, ser el mejor en esa cosa. mm. Y si no, no vale. O sea, es como tiene que entregarle el 1000% suyo a esa cosa y si no, no va a ser el mejor. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, ah, pero es que la verdad yo la embarré porque es que este día estuve en una reunión familiar en vez de estar pintando. O, ay, es que también me gusta, no sé, salir a pasear y entonces viajé en vez de estar pintando. Y entonces yo creo que eso como que lo llena a uno de un montón de culpas por pensar en lo que pudo ser, cuando igual a uno nada le va a dar la certeza de que si todos esos momentos se los hubiera metido a esa cosa que dice entregarle el 100% sería el mejor en. Y tampoco significa que si sí le hubiera entregado todo ese Ahí hablaste tiempo, como Yoda. que, 100% dice mejor en... No, no, estuvo, no, solo... bueno, no sé en qué estaba, no sé qué estaba diciendo, pero Oh, normal. gracias. Oh, normal. No, perdón, discúlpame. Sigue, por No, favor, es que no sigue. me acuerdo en dónde iba, No, no, me no. descolocaste. No, qué pena. Es que sonó sofisticado la construcción de la frase. Y solo quería como resaltarla. Pero bueno, ya creo que acabamos. Mm, I think we're good. Voy a concluir en inglés porque casi no hablamos para, para la comunidad no hispanoparlante. Eh, so I think we're good. I- a little bit ago I was mentioning how I didn't really understand this painting as a painting where I was going to try to um, land a couple of the beats in a more of a linear mark making fashion. But it sort of made sense. I don't know why it made sense. I really can't explain it, but it just felt like it was kind of um, the right kind of bark, the right kind of balance, abstract balance in a very strange way that the painting was asking of me. So we gave that a shot, and I think it worked. I think there's a nice sort of Vente la recibo acá, acá. fluidity to it. Like um, once again, just very scattered, um, uh, kind of crumpled fluidity to it. It's not it doesn't necessarily mean the fact that it's kind of jagged or it has this accordion like gesture to it. It doesn't necessarily mean that it has to feel broken, and perhaps that was the intent, like to incorporate some of these mark makings that are a little more noticeable, let's say, or they create enough contrast that you are going to see them quite easily within the painting when you're kind of like navigating through it, that they can begin to be sort of connective tissue between, this kind of sea of just kind of brokenness. um Suddenly you have something that you can kind of strangely associate as arm or hand. This is very Paul-like, but I think it also speaks about him being sort of deflated. That the form here doesn't necessarily have to feel,
quite structured, that it just has to feel softer, maybe like rubberier in a way. So I think that if we have these kind of 3 points, and it kind of just slowly tapers off, up there to those strokes, I think it works. I think it works strangely well. Um, uh, and it's just it's how I enjoy making paintings nowadays. That it's the painting also has to, um, in hopefully an organic way, and not something that is terribly forced. Um, Also speak about the way in which it was thought of, the way in which it was made. I really appreciate the directness of works now. Um, I think that is something that I'm currently enjoying far more than the further development of something. Like I think I've seen enough of paintings in my life where I see, oh, that's a beautiful hand, and somebody just really models to the nth degree a hand, and is able to like portray this subject in beautifully, like articulate it integrally, and that's great. That's really great. But there's and I'm not saying that there's no challenges in there. No, it's like chock full of challenges, and it's very demanding, and it's really hard to do. So I don't want to take the merit away of producing something that is undeniably really tough to do. What I'm saying is that in my case, I have this sort of, I don't know, um, just very primitive attraction to things, to seeing things that let me kind of glean a little bit into how they were done, or the steps that were taken to making them. It doesn't have to be like a procedural thing. It doesn't have to be about process, although I do enjoy process. But I think it just has to be a painting that is very aware of it leaving traces behind, of the moments in which it was sort of constructed as a painting. So I kind of very strangely always refer to it as a painting that knows itself a painting, knows itself to be a painting, which is kind of weird, because a painting is actually that is something that is being painted. It's not something that is granted life, and then it just acknowledges its existence as a painting. But I tend to believe, not in sort of fantastical ways, but I tend to believe that paintings, and I guess you could say the same thing about a sculpture or an etching or a drawing, whatever. But in my case, I would say a painting, it's not that it just magically comes to life, as if it's like, as if there was a magical spark, or something, again, fantastical happening that grants it life. But I think that so much of your efforts are imprinted on the painting, that the painting starts to reflect those things back at you. And in the process of reflecting the things that you have put into the painting, that's when you start to see it, um, probably exemplifying, or it being like a construction, like a almost like physical construction of your ideas, of what you thought was the best path to take to make something. So in that sense, I think that they can tell that story, uh, beautifully. But that's something that I don't know why it's like occupying this part of my brain. And I would say it's recently, but I really like that. I really like the treads that decision making leave behind. And so that probably translates in my case to simpler, um, more direct paintings. It's all it is. It's just like a simpler
way of understanding painting. Hopefully, simpler doesn't mean or doesn't equate to just lazy or uneventful or nothing like that, but just maybe like a smaller way of understanding painting. Just way simpler, way smaller and smaller and smaller each time. That I have no idea where it leads, but I'm curious to see if I can find that out. So I'm sorry, Danielita, that I interrupted you. I really apologize. No, So don't I'm worry. very sorry. No. I was just, it's just that I couldn't say what I wanted to say that time. And I feel like I couldn't this time either because No, I I thought lost you the could. track of it. No. I just feel I like I I, I I have the interrupted, idea. and I have the idea very clear in my head, but I don't know why I can't like I word it think out I think properly. But uh, it doesn't matter. I Don't you really worry. think that that's what you think, but when you say it, it's obviously like I obviously understand, and I think everyone else understands what you're trying to say. Like, there's no doubt you're not leaving room for doubts. But I know I do apologize, so I'm sorry. No, don't worry. So that's it, So, yeah. Danielira. So, do you want to say bye and Yeah, bye. take Chili for a walk? Because she needs to Yes. pee and poo. Yeah, I'm gonna do that. Yeah. So, I think that's Finish it doing this, for and today. yes. So, thank you everyone for joining us today. And we do have a webpage if you want to check it out. It's ourpaintedlives.com, where we share all the things that we do. And it's a place where you could buy a painting if you want to, or all of the works we do. They're going to be available there if you want to check those out. And yeah, we do have Instagrams also if you want to check those out. And if you would like to subscribe, that would be also very cool. So we could count on you on future streams. And that's it. Do you want to add something else? No, that's perfect. Okay, so thank you everyone, and we'll see you soon. Bye.